أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما. Okay, today we are going to study our final part, right, of the unit number 7, that is Avogadro constant and the molar mass. Okay, these headings are the very important part in this unit number 7. In the രണ്ട് heading தான் இந்த பாடத்துல இருக்கிற முக்கியமான விஷயம், right? The previous things, what are they? That atomic mass unit, relative atomic mass, relative molecular mass, all those parts are very easiest things. அதெல்லாம் நல்ல ஈஸியான part. கஷ்டம் எல்லாமே இல்லை. Okay. But in the part in custom, this is also not that much hard. Okay, but easy, but it will be somewhat difficult to understand. That's all. கஷ்டம் இல்லை, but கொஞ்சம் கஷ்டம் மாதிரி இருக்கும். Okay. சாதா class. Okay. Avogadro constant. Avogadro is a scientist. Uh, he found one thing, right? That is, okay, if I took 1 gram of hydrogen, that is equal to the relative atomic mass. Hydrogen, what is the relative atomic mass of a hydrogen? That's 1. So if I take 1 gram of hydrogen, I am taking the a mass of hydrogen gas, which is equal to the relative atomic mass. Relative atomic mass க்கு ஈக்குவலான மாஸ் எடுக்கிறேன். விளங்குறா? Relative atomic mass of hydrogen is 1. I am taking how many grams of hydrogen? 1 gram of hydrogen. So if I take 1 gram of hydrogen, it contains this number of atoms. What's that number? If I write it, I will get the answer like this. 0, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And there will be 22 zeros behind, sorry, 20, 20 zeros behind the 2. After 2. After 2, there will be 20 zeros. So the thing is, if I take 1 gram of hydrogen, how many atoms will have in that mass? எத்தனை atoms இருக்கும் அந்த நடுக்குற அந்த மாஸ்ல? இத்தனை அளவு atoms இருக்க போகுது. Another example. The relative atomic mass of the carbon is 12. So if I take 12 gram of carbon, if I take 12 gram of carbon, it will have 6.022 into 10 to the power 23 atoms. You know the full answer, right, of that scientific notation. இப்போ இந்த இவரிடம் உங்களுக்கு full answer என்னன்னு தெரியும். 6022 and you will let 20 zeros behind the 2 after 2. So that means நான் ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸுக்கு சமமான மாச கிராம்ல எடுத்தால், if I take 12 gram, which is equal to the relative atomic mass. So if I take 12 gram of carbon, which is equal to relative atomic mass, that mass contains this much of atoms. So this thing was invented by Avogadro. Avogadro, a scientist called Avogadro. எவகாத்ரோன்னு சொல்ல ஒரு மனுஷன் தான் இந்த விஷயத்த கண்டுபிடிச்சார். அப்ப நீங்க கேட்பீங்க, அவர் அப்ப இவ்வளோத்தையும் போட்டு எண்ணி பார்த்தாரான்னு. நோ, நாட் லைக் தட், ரைட்? ஓகே, டோன்ட் திங்க், பிகாஸ் யூ கான்ட் இமேஜின் ஹவு மச் பிகர் இஸ் திஸ் நம்பர். யோசிச்சு பாரு, பின்ன எழுதி பாருங்க எவ்வளவு பெரிய நம்பர் வருமென்ட்டு. அது கோடியும் இல்ல, அது தாண்டி போகும், ரைட்? இட்ஸ் a big number, right? Then another example, right? Magnesium. The relative atomic mass of magnesium is 24. So if I take 24 grams of magnesium, that mass will have 6.022 into 10 to the power 23 atoms, magnesium atoms. And 24 gram magnesium எடுத்தால், in the 24 grams magnesium, it will have 6.022 into 10 to the power 23 magnesium atoms. Okay, is it clear? Do you have any doubts in this part? The concept of the Avogadro. Do you have any doubts? Doubt answer இருந்தா கேட்கலாம். Okay, others? Rarayan, okay.
Zikra, Rana Zainabila, Zikra, Mahdi, Ammar, Aisha, Abdul. Right. Okay. Ammar, இதுதான் said okay இல்லையே இருந்தா கேட்டுக்குங்க okay because இது ஒரு முக்கியமான part okay same like that the relative atomic mass of the chlorine is 35.5. So if I take 35.5 gram of chlorine, it will have 6.022 into 10 to the power 23 chlorine atoms. This is fact number one. And fact number two, that is, okay, here there are the atomic mass, so related atomic mass of the first 20 elements in the periodic table. So here, if I take 16 gram of oxygen, it will have 6.02 to 10 to the power 23 oxygen atoms. Okay. Then again here, for the molecules, same thing. But carbon dioxide is a molecule and the relative molecular mass, not related atomic mass, relative molecular mass of carbon dioxide molecule is 44. So if I took 44 grams of carbon dioxide, it will have 6.022 into 10 to the power 23 carbon dioxide molecules. You know what is molecule, right? Okay. Then again, hydrogen molecule. If I take 2 grams, because hydrogen molecule, the relative molecular mass of the hydrogen is 2, no? So if I take 2 grams of hydrogen molecule, it will have 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Then again here, the chlorine. Relative atomic mass was 35.5. Okay, but now I am discussing about the molecule. So if I take 71 gram of molecule of chlorine, it contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules, chlorine molecules. The same thing. The same thing that we discussed for the atoms will be applied for the molecule. There is no any difference. Okay. Then relative molecular mass of the hydrogen gas, hydrogen molecule is 2. So I am taking 2 grams of hydrogen molecule. So it will contain 6.022 into 10 to the power 23 hydrogen molecules. Same thing for carbon dioxide and same thing for the chlorine gas. Okay. So this was invented by Avogadro, Amido Avogadro. So we are all right. Okay. And we are keeping a name for this number, that is Avogadro constant, because that is a constant number, no? For each and every, for any atom, for any molecule, any element, this is a constant value. If I take the mass which is equal to the relative atomic mass, if I take a mass, mass எடுக்கிறோம் எதுக்கு சமமா எடுக்கிறோம் relative atomic massக்கு சமமா எடுக்கிறோம். Hydrogen, the relative atomic mass of hydrogen was 1. So I took 1 gram of hydrogen. It contains this number. So we are keeping a name that is Avogadro. So later we will name this number as another name. That is mole. We'll discuss later. Okay? Right, okay. Here, this is the number, right? If I write this 6.02 to 10 to the 23, here, this will be the answer. Okay. How much big is this? எவ்வளவு பெருசு யோசிச்சு பாருங்க இந்த நம்பர் எவ்வளவு பெருசு உங்களுக்கு எப்படி கற்பனை செய்யலுமா இப்ப நீங்க அல்லா கிட்ட கேட்கிற நேரம் யா அல்லா எனக்கு ஒரே ஒரு மூல் கேட்டி ஒரே ஒரு மூல் இருந்தா போதும் 1 மூல் ருபீஸ் ரைட் அது கோடி லட்சம் தாண்டி போயிடும் ரைட் ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 1 மூல் பட் 1 மூல் Avogadro constant and 1 mole both are equal. Later inshallah we will keep name for this number that is equal to 1 mole. Okay. And this value can be symbolized as L when we are discussing in unit number 3. Atomic number is equal to Z. Mass number is equal to A. Same like that. This Avogadro constant is equal to L. L is equal to 6.022 into 10 to the power 23. Okay. Now we are going to discuss what is mole. Okay. Mole means, listen. If I have 12 books or 12, அதாவது 12 உடுப்பு 12 செட் நான் சொன்னேன் ஒரு டசின் சொல்றேன். Normally when you are buying shirts or trousers in wholesale வாங்குற நேரம் they will use this term dozen. A dozen means 12. If you have 12 books, I will say I have 1 dozen of book.
விளங்குதா? அந்த 12 என்று சொல்றதுக்கு பதிலா 1 dozen என்று சொல்லுவேன். If I had 24 bucks, I will say I have 2 dozens. If I had 36, I had 3 dozens. Same like that. If you have this number of atoms, I will say I have 1 mole of atom. Instead of telling 6.022, it's difficult to say, no? So we can say 1 mole. We have 6.022 10 to the power 23 atoms. You can say I have 1 mole of atom. So 6.0 in, sorry, 6.022 into 10 to the power 23 is equal to Avogadro constant. That is equal to L. That is equal to 1 mole. சில ஆக்கள் மோல்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி சார் உங்களோட இஷ்டம். மோல்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான், மூல்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான். MOLE அதான் ஸ்பெல்லிங், ரைட்? ஓகே. ஸோ is this idea is clear? Avogadro constant means 6.022 10 to the power 23. That is equal to L. Because we are using the symbol L. And that is equal to 1 mole. 1 mole is equal to, that's all, right? Okay, sorry. Avogadro constant is equal to L. L is equal to mole. Okay, is it clear? Is this thing is clear? Or do you have any doubts regarding this heading? மெது மெதுவா போறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட்டு போங்க. ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே மிக்க நீங்க எடுக்க பார்த்தா பிள்ளையா போய் பழைக்க பார்க்கும். ஸோ if you don't have any doubt, you can say me no, right? Or you can put a thumb mark, or you can use the mic. Okay, others, अरे अम्मा, is it clear? Zikra, Mahdi, Aisha, okay. If Abdurrahman, okay, Ammar, no reply. Mahdi na ba? Yes, okay. Zikra na mari. Okay, right. அப்ப இந்த ஒன் மூவ்லன்னு சொல்ற அந்த டேர்மை வந்து டே டு டே லைஃப்ல நாங்க யூஸ் பண்றல. இன் டே டு டே லைஃப் வி ஆர் நாட் யூசிங் த டேர்ம் மூல் because the mole means it contains a large number of atoms, of a very big number. So in day to day life we are not buying that much of books or that much of dresses or that much of pen or pencil. 6.022 into 10 to the power 23. So the mole, the term mole is related to the atoms, number of atoms. When you are buying a pencil or eraser or book or something, we are not using the term mole. So you must be very clear in that part. Okay. Now, and Aisha, turn on the mic and explain. Can you explain what is this mole and this Avogadro constant and what is L and what did Avogadro said? Can you explain all the things shortly? Explain பண்ணுங்க. Why? Is it difficult to explain? Zikra, can you explain? What did this Avogadro say? I said that earlier that we are taking the mass equal to relative atomic mass and it contains certain number of atoms and that is called as this now this value and that is equal to that. That's the thing I'm asking. Relative atomic mass க்கு சமானமா ஒன்று எடுத்தோம் அதில் இத்தனை atoms இருந்து அது அதுக்கு சமன் அது அதுக்கு சமன்னு சொன்னேனே. Can anyone explain? One of you? One of you. நீங்க யாருக்கு விளங்கப்படுத்த இயலும்னு நினைக்கிறீங்களோ you can explain. ஏன் கஷ்டமா? Okay, listen. ஒரு முறை நான் விளங்கப்படுத்த. இஃப்ரா கேளுமா. இஃப்ரா, can you explain? அம்மா இருக்கேளுமா. விளங்கப்படுத்த ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன், சப்போர்ட் பண்ணுவேன். அது ரோமன். ஓகே, லிசன் லிசன் லிசன். இங்க பாரு அப்பாவே.
It's a message. Can't. Listen. The relative atomic mass of hydrogen is 1. Okay, Tani. Fact number 1. Then, now I am taking 1 gram of hydrogen. 1 gram means 1 is equal to relative atomic mass. The relative atomic mass is also 1 now. So I am taking 1 gram, which is equal to relative atomic mass. Relative atomic mass 1 தான். நான் எடுக்க போற பாரமும் 1 தான். The relative atomic mass also 1. The mass that I am going to take, that is also 1. So if I take 1 gram of hydrogen, that is equal to relative atomic mass. It contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms, hydrogen atoms in that 1 gram. In that 1 gram of hydrogen, it contains this number of atoms. What atoms? Hydrogen atoms. Who said this thing? Avogadro said this thing. And this value, this 6.022 10 to the power 23, it is called as 1 mole. And also we can write as L. That means the symbol for this value is L. Okay. Then fact number 2. Sorry, not fact number 2. Rendavathu exam. Carbon. The relative atomic mass of the carbon is 12. So now I am taking 12 gram of carbon. So if I take a 12 gram of carbon piece, for example, you know, in the pencil, you can see that carbon rod. So if I take 12 gram of carbon, that 12 gram of carbon has 6.022 into 10 to the power 23 carbon atoms. நான் கார்பன் அட்டம் எடுக்கிறேன், ஒரு கார்பன் கட்டி ஒன்று எடுக்கிறேன், piece of carbon, which is 12 gram. That is equal to relative atomic mass of the carbon. So if I take the 12 gram of carbon, that piece of carbon contains 6.022 into 10 to the power 23 carbon atoms. Then I can say, instead of telling 6.022, I can say 1 mole of carbon. I have 1 mole of carbon. If I had 12 gram piece of carbon, it contains 1 mole of carbon atoms. That is equal to 1 mole. Who said this thing? Avogadro said this. Then another example. Can I explain this one? Right. If explain one, Ifra, explain me. We are taking 24 gram of magnesium. Then what is the number of atoms here? How many numbers of carbons are there? Sorry, magnesium atoms are there. Okay, explain me. Yeah. Solunga. 6.022 into 10 to the power minus 10 Minus to the power 10 to the power 23. Okay. என்ன அப்படி சொல்றீங்க? என்ன காரணம்? What is the reason? நான் எதுக்கு ஃபுல்லா விளங்கப்படுத்துங்க. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, நாங்க இங்க எத்தனை கிராம் எடுக்கிறோம், இத்தனை கிராம் வந்து எதுக்கு சமன்? சரி. We are taking 24 gram. That 24 gram is equal to what? 24 எதுக்குமா equal ஆகிக்குது? The relative atomic mass of the magnesium, that is equal to 24. The relative atomic mass of the magnesium is 24. So if I take 24 gram of magnesium, it contains this number of atoms. என்ன நாங்க relative atomic massக்கு சமமான எடுக்கிறோம். Who said this thing? That the number of atoms will be this, that 1 mole. If I take is equal to relative atomic mass. Relative atomic massக்கு ஈக்குவலான மாசம் நான் எடுத்தால் அதுல இந்த நம்பர் இருக்கு. யாரு சொன்னது? Who said this thing? Avogadro said. Okay. Then for the molecules, the same theory will be applied for the molecule. Relative molecular mass of hydrogen is 2. So if I take 2 grams of hydrogen molecule, it contains 6.022 10 to the power 23 molecules. Hydrogen molecule, H2 molecules.
Then 6.022 means that is equal to 1 mole. 6 mole and சொல்றது எத்தனை mole? 1 mole. Then again, carbon dioxide. The relative molecular mass of the carbon dioxide is 44. So if I take 44 grams of carbon dioxide molecules, carbon dioxide gas, it will contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules. That means 1 mole CO2 molecules. CO2 molecules இத்தனை பேர் இருப்பாங்க. யாரு சொன்னது? Who said this thing? Avogadro is a scientist who invented this theory. Then again, chlorine. Chlorine, the relative molecular mass of the chlorine is 71. So if I take 71 gram of chlorine gas, it will contain 6.022 to 10 to the power 23 chlorine molecules. Not chlorine atoms. Chlorine molecules. Cl2 molecules அத்தனை பேர் இங்க போறோம். Okay. So 6.022 to 10 to the power 23 is equal to how many moles? 1 mole. Okay. இப்ப calculation போறோம். We are going to move with the calculation part. Okay. So before moving to the calculation, you don't have the tutes, right? Okay, Zikra, do you have the tutes? Tutes did you get the printouts? Zikra இருக்குது இச்சாக்காட்ட இல்ல. Okay, okay. Listen. Okay, here you can see this Avogadro constant in first tute number 1. In first tute. In page number 10, you can see a space here. There's a big space. So here in this space, write down this part. This one. Uh, this one. Relative atomic mass of hydrogen is 1. So you want to write relative atomic mass of hydrogen is 1. Not 1 gram, that is 1. And relative atomic mass of carbon is 12. Relative atomic mass of magnesium is 24. Relative atomic mass of chlorine is 35.5. Then you are taking 35.5 grams. And you are taking 1 gram, 12 gram, 24 grams. So write all these things and put an arrow mark. All these masses have this number of atoms. இந்த எல்லா மாஸ்லயும் ஒரே number of atoms தான் இருக்குது. Even the mass differ. 1 gram, 12 gram, 24, that is not the matter. All these masses have same number of atoms. Even the mass is different, the number of atoms are same. இங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாஸ். கார்பன் 1 கிராம், ஹைட்ரஜன் 1 கிராம், கார்பன் 12, மேக்னீசியம் 24. Okay. But the number of atoms present in all these masses are same. That is equal to 6.022 into 10 to the power 23. So write this thing. Write this data in that space. Or space in page number 10. So don't take more time. You can do this one. Don't take more time. I'll give you only 2 minutes. The time is 9:03. So we'll start the class at 9:05, right?
Have finished writing? முடிச்சிட்டீங்களா எழுதி? Okay, Ifra, Ryan done. Okay. Ichakal others? Ichakal முடிச்சிட்டீங்களா? Mahadi, Zikra, Aisha, Ammar. Okay, Aisha done. 9-5. Shall I move for the next part? தம்பி இல்ல ரிலேட்டிவ் அட்டம் மகதி ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் ஒன்று. அந்த ஒன்றுக்கு சமமா ஒரு கிராம் எடுக்கிறேன். இப்போ கார்பன் ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் 12. நான் 12 கிராம் எடுக்கிறேன். ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் 12 தானே. அப்ப நான் 12 கிராம் எடுத்தால் அதுல அத்தனை அளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். இந்த அளவு அட்டமுக்கு நான் வைக்கிற பேர் தானே ஒரு மூல் அட்டம். 6.022 into 10^23 atoms இருந்தால் we will say one mole. Okay, Mahadi. But for the hydrogen, all the things are same. Related atomic mass and this 1 gram and 1 mole. Okay. No, only for the hydrogen. Hydrogen மட்டும்தான் அப்படி வரும். மத்தாக்களுக்கு அப்படி வரும். Magnesium related atomic mass 24. We are taking 24 grams. So it contains 6.022 10^23 atoms. That is equal to 1 mole. One Mahadi, gram, 1 gram is 6.022 into 10 to 3 23 வார. அது ஹைட்ரஜன் 1 கிராம் எடுத்தா ஹைட்ரஜன் அட்டம்ஸ் அத்தனை இருக்கும். மெக்னீசியம் 24 கிராம் எடுத்தா மெக்னீசியம் அட்டம் 6.022 அதாவது 1 மூல் இருக்கும். குளோரினுக்கு 35.5 எடுத்தா அதுல இத்தனை மூல் இருக்கும். கார்பனுக்கு 12 கிராம் எடுத்தா அதுல இத்தனை மூல் இருக்கும். ஒரு மூல் இருக்கும். விளங்கலையா சொன்னது? மகதி விளங்கலையா? விளங்கலையா? விலங்கல்ல. விளங்கல. ஓகே. இங்க பாரு. இப்ப மெக்னீசியத்துல ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் எத்தனை? 24. 24. அப்ப நான் 24 கிராம் எடுக்கிறேன் மெக்னீசியத்துல. மெக்னீசியத்துல 24 கிராம் எடுத்தா மெக்னீசியம் இத்தனை அட்டம்ஸ் இருக்கும். 1 மூல் அட்டம் மெக்னீசியம் இருக்கும். யாருக்குள்ள? அந்த 24 கிராம் மெக்னீசியத்துக்குள்ள. அது கிளியரா? அது கிளியரா? இஸ் இட் கிளியர் ஆர் நோ? 24 1 mole. ஓ மெக்னீசியம்ல 24 கிராம் எடுத்தா தான் மெக்னீசியம் அட்டம்ல 1 மூல் வரும். அப்ப அது 1 gram 1 கிராம் எடுத்தா எத்தனை மூல் வரும்? நாங்க அடுத்த கால்குலேஷன்ல பார்ப்போம். ஓகே, ஒரு டவுட். ஓகே, இப்போ மெக்னீசியம்ல 1 கிராம் எடுத்தா எத்தனை அட்டம்ஸ் வரும்னு தானே கேக்குறீங்க? அப்படி அப்படி அதான் கேக்குறீங்க. ஓ அது கால்குலேஷன்ல பார்ப்போம். இப்போ நீங்க அவ்வளவு யோசிக்க வேணும். இப்போ நான் வரும் அடுத்த கால்குலேஷன் வரும். இப்போ மெக்னீசியத்துல 44 கிராம் எடுத்தா மெக்னீசியத்துல 100 கிராம் எடுத்தா அதெல்லாம் வரும். இப்போ நான் பேசிக்கான ஐடியா தந்துட்டு போறேன். மெக்னீசியத்துல 24 கிராம் எடுத்தா அதுல ஒரு மூலிகை. அந்த ஐடியா கிளியர் தானே? அது கிளியரா? அதுதான் ஓகே ஓகே, இங்க பாரு. மெக்னீசியம் தெரியுமா? லப்ல இருக்குது மெக்னீசியம் ஸ்ட்ரிப், பாட்டி மாதிரி இருக்கும். என்ன செய்யறேன் நீ? இப்போ இது மெக்னீசியத்துல 24 கிராம வெட்டி எடுக்கிறேன். எத்தனை கிராம் எடுக்கிறாய்? 24 gram. 24 கிராம் எடுக்கிறீங்க. இப்போ அந்த 24 கிராமுக்குள்ள எத்தனை அட்டம் இருக்கும்னு சொன்னா 1 மூல் மெக்னீசியம் அட்டம் இருக்கும். எத்தனை மூல் இருக்கும்? 1 mole magnesium. 1 மூல் மெக்னீசியம் அட்டம்ஸ் இருக்கு. 1 மூல் மெக்னீசியம் அட்டம் எத்தனை? 1 மூலண்டா 6.022 into 10.
23 atoms இருக்குமா, அது ஒரு கதை. இப்ப பாருங்க, கார்பன். கார்பன் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் எத்தனை? 12. 12. அப்ப நான் இப்ப போயிட்டு பென்சில் இதானே உங்களோட பென்சில் நடுவுல கார்பன் வருது தானே கருப்பு கலர்ல. அதுல இப்ப நீங்க 12 கிராம் எடுக்கிறீங்க, 12 கிராம் கார்பன் எடுக்கிறீங்க, 12 கிராம் ஆஃப் கார்பன். In that 12 gram of carbon, how many atoms will be there? How many? One mole atom, yes. அதாவது ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ், கார்பன் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் 12. ஸோ நான் 12 கிராம் எடுக்கிறேன், அதுல 1 மூல் இங்குது. 1 மூலண்டா எத்தனை? 102 10 to the power 10 to 20. the power 23. ஓகே. அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் நான் 1 கிராம் எடுக்கிறேன். 1 கிராம் எடுத்தா அதுல 1 மூல் அட்டம்ஸ் இருக்கும். 1 மூல் அட்டம்னா இத்தனை அட்டம்ஸ் இருக்கும், 6.02 to 10 to the power 23 அட்டம்ஸ். இப்ப என்ன டவுட் கேள்வி பார்க்கும் மகள், பேக்ரவுண்ட் என்ன சத்தம் ஆகுது? பேனிக்கிட்டே ஆகிறீங்க. சொல்லுங்க இப்ப, சொல்லுங்கம்மா. இப்ப என்ன டவுட்? 1 கிராமுக்கு 1 மோல் இல்லையா? இல்ல இல்ல, அப்படி இல்ல, அப்படி இல்ல. 1 கிராமுக்கு 1 மூல் கதை இல்ல. ஹைட்ரஜனுக்கு ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் 1. ஹைட்ரஜனுக்கு நான் 1 மூல் எடுக்கிறேன். ஏன் ஹைட்ரஜன் ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் 1ன்றதுனால நான் 1 மூல் எடுத்தேன். நாலு அத்தனை அட்டம்ஸ் இருந்தது. Relative atomic mass of the magnesium was 24, so I took 24 grams. So it contains 1 mole of magnesium atom. Relative atomic mass of carbon was 12, so I took 12 gram of carbon, so it contains 1 mole of carbon atoms. அந்த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸுக்கு ஈக்குவலான மாஸ் எடுக்கிறீங்க. யூ ஆர் டேக்கிங் அ மாஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இன் இட். சாரி, ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸுக்கு ஈக்குவலான மாஸ் நீங்க எடுத்தா தான் நல்ல 1 மூல். அதெல்லாம் படிக்கிற வேலைங்க. We are taking 12 gram, that is equal to 12. Related atomic mass was 12 for carbon. விளங்கலையா மகதி? விலைங்க. ஷுவரா? டவுட்டை மறா கேளு. போன டவுட்டை மறா கேளு. ஒழுங்கா கேளுங்க, ஒழுங்கா கேளுங்க. ஆஸ்க் தி டவுட் அகைன். சொல்லுங்க, உங்களுக்கு வந்த டவுட் என்ன? எப்படி? 1 மோலுக்கு 1 கிராமுக்கு 1 மோலா? இல்ல, 1 கிராமுக்கு 1 மூல் யாருக்கு மட்டும்தான் பொருத்தம்? அது ஹைட்ரஜனுக்கு. ஹைட்ரஜன் மட்டும். ஏன் பொருத்தம் ஹைட்ரஜனுக்கு மட்டும்? என்ன காரணம்? அதுல 1 கிராம் மட்டும் தான் ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டட் அட்டாமிக் மாஸ் 1. So for hydrogen, 1 gram of hydrogen has 6.022 into 10 by 23, that is equal to 1 mole only for hydrogen. If I take 1 gram, it will have 1 mole. That theory will be applicable for only what? Only for hydrogen, not for carbon, because related atomic mass of the carbon is 12. No? So if I take 12 gram of carbon, then only I can get 1 mole. அதான் எவகாத்ரோ சொன்ன முதலாவது விஷயம். Okay. Then come to the second tute. Most of them don't have that one, right? Okay. So, okay, so you can take a piece of paper and you can write the information. Here, 1 mole, that is equal to 6.022 10 to the power 23, and that is equal to Avogadro constant. Okay. Then, say, if I have 2 mole, 1 mole mean 6.022 10 into 10 to 23. That means if I have 1 dozen, I have 12 books. If I have 2 dozens, how many books do I have? If I have, I'm telling that I have 2 dozens of books, then how many books will I have? Total books. If I had 2 dozens, ஒரு டெசின்ல 12, ரெண்டு டெசின்ல 24. Yes, same like that. If I have 1 mole, I have this number of atoms. That means 6.02 to number 23. Then if I have 2 moles, how many atoms will I have? Can anyone say the answer?
Okay, you want to multiply. Okay, then what is the final answer? Aisha, multiply panni kaati sari vara. You want to say the final answer. What is the final answer? Yeah, okay, yeah. Yeah. Steps are correct. Okay, that's calculation. Okay, but then final answer. Can anyone say? You are multiplying that value but into 2. Alright, very good. Then you can move the decimal for left side and you can make the change in that power. Do you know the previous calculations? முன்னுக்கு பார்த்தோம் earlier. Okay. Others. Ifra Ryan, Zikra, Rana, Zainabilla, Mahdi, Ammar, Abdurrahman. What's the answer? If I have two moles, how many atoms will I have? That is the question. You said that if I have one dozen, you will have 12 books, and if I have two dozens, 24. So you are multiplying the 12 by 2. Same like that, you are going to multiply this value by 2. Can anyone say the answer? You want to multiply that value by 2. Oh, God, பெருக்குறாய். Sorry, okay, Abdurrahman. Final answer. What is the final answer? சும்மா எல்லாரும் என்ன செய்றீங்க? 6.022 10 by 23 into 2. Sorry, okay, into 2. Okay, then what is the answer that you will get after the multiplication? Okay, wait, I will explain. 6.022 into 10 to the power 23. Yeah, multiplying the answer by 2. So that means 2 into 2, 4, 2 into 2, 4, 2 into 0, 0, and 2 into 6, 12. So 12.044 into 10 to the power 23. And you know that we want to move the decimal for left side. All those things I have explained earlier, right? Okay. You want to bring this decimal here, then you want to add 1. So 1.2044 into 10 to the power 24. That is the answer. If I have 1 mole, I will have 6.022 10 to the power 23. And if I have 2 mole, I want to multiply that answer by 2. And if I have 3 moles, you want to multiply that value by 3. If I have 5 mole, you want to multiply that value by 5. Okay, now listen, now listen. Take a piece of paper. Those who don't have the tutes, those who don't have the hard copy, you can take a piece of paper. And then those who have the tutes, you can write the thing that I'm going to tell now in this paper itself. Okay, okay. You want to find how many atoms will be there if we have 2 moles, and for 3 moles, and for 5, and for 10. 2 mole, 3 mole, 5 mole, 10 mole. Do the calculation and send it to me. Quick, 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 quick. Don't take more time. வாங்க மகளே வாங்க. ரனா செய்யணும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். கொஞ்சம் மைக் ஆன் பண்ணுங்க பாவி. கொஞ்சம் டர்ன் ஆன் த மைக். மைக்கை கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க மகள். ரனா செய்யணும். சொல்ல ஏன் லேட்? என்ன ரீசன்? வாட்ஸ் த ரீசன்? வாட்ஸ் த டைம் நவ்? முக்கால் மணித்தியாலே ரைட்? இல்லை முக்கால் மணித்தியாலத்துக்கு மேலே more than 45 minutes. Okay, the video has been recorded, so I will send the recordings. Okay, so try to watch the video, right? பயணம் வைத்திருந்த சரி. சரி, ஓகே, 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 ஓகே. ஓகே, வீடியோ பார்த்துக்கோங்க இன்ஷால்லா. ரைட். இச்சாக்கால், can you say what's the answer? Don't take more time. Now the time is 9:20, so 9:19. I'll give 3 minutes, no, 4 minutes, 9:23. Okay, right there. Send me the answers quickly.
well answer கண்டுபிடிக்க கஷ்டம்டா we can say கஷ்டம் or difficult to anything, and if not we can say the answer because time தந்து இல்லாட்டி சும்மா டைம் போகுது. கஷ்டம் கஷ்டம் இல்ல, ஈஸியான கால்குலேஷன் தானே. This is not science, this is maths. You want to multiply that value by 2 and 3 and 5 and 10. That's the work, right? You can send the answers through WhatsApp. You can capture the photo and send me the photo image to the WhatsApp. Well, another thing, சொன்னா விளங்குமோ தெரியாது இப்ப. உம், சரி நான் போக்கில் அப்படி போற போக்கில் அப்படி சொல்லிட்டு போறேன் உங்களுக்கு விளங்கும் சரியா. நீங்க இப்ப என்ன செய்யுங்கடா, இந்த நம்பரை, இது ஒரு நம்பர், ஓகே, we are keeping a name அவகாத்ரோ கன்ஸ்டன்ட். அந்த நம்பருக்கு நாங்கள் வைக்கிற ஒரு பேர் என்னன்னா அவகாத்ரோ கன்ஸ்டன்ட். நவ் ஐ ஹவ் செட், இப்போ நான் சொல்லிக்கிறேன் என்னன்னு சொன்னால் அந்த நம்பரை, அந்த அவகாத்ரோ கன்ஸ்டன்ட் அந்த ஒன் மூல 2 ஆல 3 ஆல 5 ஆல 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் மல்டிப்ளை தட் நம்பர் வேல்யூ by 2 and 3 and 5 and 10 and you can send it. ஓகே, மகதி அனுப்பிக்கிறாரு. ஓகே, எங்களோட மகதிர answers are correct. Very good. Right, I have given a big space, right, to write the values with a big handwriting. Okay, பெருசு பெருசாவே எழுதுங்க, அதுக்காக தான் அவ்வளோ பெரிய இடம் ஒட்டிக்கிறேன். ஓகே ஓகே தென் Aisha, you have sent the answers. 24. Oh, what? Okay. ஓகே, மகள் கொஞ்சம் பாருமா எங்கட. ரைட், ஓகே டன், ஓகே ஓகே. And 10 was okay. Yeah, says correct. Done. யாருங்கட ஆயிஷா. And இஃப்ரா ரயான் ஆன்சர் அனுப்பிக்கிறாரோ. 2 4. ஓகே டன். ஓகே 5. இஃப்ரா ரயான் உங்களோட ஊர்ல ஆட்டோ வீட்டில 5 6ஆல பெருக்கினால் 35 ஆளா வரும். 30, ரைட்? 5 into 6 30. அக்கா மாத்திக்கோங்க. And then 10 10. ஓகே done. அந்த கரெக்ஷனை பண்ணிக்கோங்க. 35 மிச்சம் எல்லாம் ஓகே தான். அதுரோவான் ஆன்சர் அனுப்பிட்டியா மஹல்? சிக்ரா, ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாய்? விரிச்செல்லாம் எழுத தேவை. தேர்ஸ் நோ நீட் டு ரைட் த ஃபுல் ஃபார்ம். ஜஸ்ட் ரைட் 6.022. தேர்ஸ் நோ நீட் டு எக்ஸ்பேண்ட் தட் நம்பர். ஓகே, என்ன சிக்ரா, அதை பெருசா அப்படி விரிச்சு எழுத தேவையில்ல. அந்த 0 0 0 சும்மா போட்டு 10 to the power 24 அதை அப்படி வச்சுட்டு முன்னுக்குள்ள நம்பர் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணா ஓகே. அந்த 24 நாங்க பிறகு பார்த்து செஞ்சுக்கலாம். அதுரமா அனுப்பிக்கிறீங்க. ஓகே, சரிடா. நான் என்னடா அந்த ஆர்ச்சிவ்ல போட்டிருந்தேன், சாரி, அதை ஒளிச்சு வச்சிருக்கேன் அந்த வாட்ஸ்அப் சட்டை, அதனால நீங்க போட்ட மெசேஜ் எனக்கு விளங்கல. ஓகே, ஸோ 6. ஓகே, அதுரமா அந்த டெசிமல்ல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறேன். பட் ஆன்சர்ஸ் ஆர் கரெக்ட், ஆன்சர்ஸ் ஆர் கரெக்ட். பட் டெசிமல் விஷயம் பண்ணிக்கு நான் வேளாண் படிச்சு பாருங்க, வேளாண் படிச்சு நாங்கள் வேளாண். ஓகே ஓகே ஓகே, நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிறா. ஓகே, நான் வேளாண் படிச்சேன். வெயிட் வெயிட் வெயிட், சரிங்க வாங்க கிட்ட வந்துட்டா. பட் அந்த டெசிமல்ல குழப்பம் பண்ணிக்கிறேன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, மற்ற நம்பருக்கு அனுப்பிங்க. ஓகே ஓகே, அந்த நம்பர் தான் அனுப்பணுமே, அந்த ஏர்டெலுக்கு அனுப்புவாரு. சிக்ரா 6. ஓகே, வெரி குட். தட்ஸ் ஆன்சர். எஸ், 5 more. ஓகே,
டேய் இங்க பாரு நான் மேத்ஸ் கிளாஸ் ஒன்று வைப்போம் ரைட் வெயிட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு டூ திஸ் கால்குலேஷன் வெயிட் சரிங்க வாரேன் அப்துல் அம்மார் அம்மார் ஓகே டூ Mahan, here listen. You have multiplied that 3 into 2 and you have put the answer 6. But your 6 seems to be as 0. So when you are writing the answer, you have put 0. In that calculation part, you have put 6. Then when you are writing the answer in the proper place, you have replaced 0 as 6. விளங்குறா தம்பி அகம் பார்த்துங்க அம்மா எஸ் 2 10 yes your answer is correct okay okay done அந்த கரெக்ஷனை மட்டும் பார்த்துங்க ஆல் அதர் ஆன்சர் தான் கரெக்ட் ஓகே இஃப்ரார் ஐயா அனுப்பிட்டீங்க ஆயிஷா அனுப்பிட்டீங்க மஹதி ஓகே ஜிக்ரா ஓகே பிரணாதேடன் ஆரம்பம் நான் சொல்லவே இல்லையடா ஜிக்ரா 10 தட் இஸ் 10 ஓகே வெரி குட் ரணாதேடன் சரிங்களா இல்லை டைம் வேணுமா இல்லாட்டி கஷ்டமா வாட் ஐ சேஞ்ச் சார் அம்மா என்ன செய்யணும்டா அந்த மூணிக்கு தானே எங்களோட என்ன சொல்ற 3 மூல் அதுல வந்து 6.022 யூ வாண்ட் டு மல்டிப்ளை தட் வேல்யூ பை 3 then 3 into 2 6 3 into 2 6 3 into 0 0 but here you can see that you have put 0 after 6 விளங்கலையா தம்பி okay listen I'm going to explain okay listen okay we'll start so I said to multiply it by 2 and 3 and 5 and 10 okay now listen plural I'm going to write these all the answers by no type பண்ண பாருங்க so you want to multiply 6.022 into 10 to the power 23 that is not 1023 10 to the power 23 okay 10 to the power 23 by 2 so if you multiply this number by 2 what's the answer you'll get 2 into 2 4 2 into 2 4 2 into 0 0 and 2 into 6 12 so 12.044 into 10 to the power 23 but the thing is you want to bring this decimal here because when you are writing the scientific notation a proper way, there must be only one number before the decimal. So you want to bring this decimal here. So if you moving the decimal for left side, you want to add 1, right? Okay. அது நான் சொல்லி தந்துட்டேன் ஆரம்பம் சரிதானே அது தெரியாது நான் பொறுப்பு ஸோ 1.2044 into 10 to the power 24 that's the answer for the first one okay now second one you want to multiply by 6.022 into 10 to the power 23 by 5 3 okay now listen 0.322 into 10 to the power 23 multiply by 3 not 3 6 yeah 6 okay sorry okay 3 into 2 6 3 into 2 6 3 into 0 0 அது நான் ஆள் சொல்ல விருப்பம் இல்லை ஒரு புள்ள அப்படி அதை மாத்தி செஞ்சு 3 into 0 0 சரிதானே okay and 3 into 6 18 so answer is 18066 into 10 to the power 23 and you want to bring the decimal before so between 1 and 8 so we want to move one place before and sorry one place front for the left side
and you will get the answer 10 to the power 24. 1.8066 into 10 to the power 23. So 24. ஒரு விளைஞ்ச அம்மா இப்போ என்ன சொன்னேன்னு சொல்லி நீங்க கல்குலேஷன் செய்யற நேரம் இங்கே 6 போட்டுட்டு அது இங்க கொண்டு போற நேரம் 0 போட்டுக்கிறீங்க. அது Okay, உங்களோட sir. விளைஞ்ச தம்பி By mistake. விளங்கலாமா? By mistake. பை மிஸ்டேக். ஓகே ஓகே. So then again அதான் சொல்றேன் அது திருத்திக்கோங்க சொல்லிட்டு. Okay. Then again you want to multiply same value by 5, right? Okay. 5 into 0 10, 5 into 2 10, that means 10 plus 1 11, and you will have 1 is 5 into 0 0. 5 into 1 5 sorry 5 into 0 5 அதெல்லாம் கோணம் ஆயிக்கொண்டுமே பேசிக்கான விஷயம். So 5 into 0 0 0 plus 1 that is 1 and 5 into 6 30. ஒரு சிலர் சேஞ்ச் இருந்தீங்க மாற்றி அதனால சொல்றேன். ஓகே. ஸோ 3.0110 into 10 to the power 23 and you want to move this decimal here and 3.011 into 10 to the power 24. 3.011 into 10 to the power 24. அடுத்தது 6.022 into 10 to the power 23. You want to multiply this answer by 10. Directly what you can do? You can add this 23 and this 1. மேத்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க அடிகள் சமனாக இருந்தால் அடுக்குகளை கூட்டலாம். If the base is same, you can add the index. லாஸ்ட்டுக்கு 10 போடாட்டி பிழை 0 போடாட்டி பிழையா? எத்தனாவது தம்பி கேட்குறீங்க? விச் கொஸ்டின்? எத்தனை மல்டிப்ளை பை 3 அதை 5 கேட்குறீங்க? அதை கேட்குறீங்க? ஓ அடே தம்பி அதெல்லாம் பார்த்துக்கோட அப்போ நல்ல விஷயம் நல்ல கேள்வி. ஓகே இப்போ பாரு தம்பி என்னடா 6.0 அல்ல உங்களோட கேள்வி ஓகே நியாயம். ஓகே பாருங்க 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 இந்த நம்பரை 5 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே இந்த 0 போடலன்னு தானே கேட்குறீங்க? இந்த வாரு 5 into 2 0 1 மிச்சம் 5 into 2 10 10 plus 1 11 1 மிச்சம் 5 into 0 1 and 30. நான் என்ன செஞ்சேன்? 3.011 இந்த 0 into 10 to the power 24 நான் போட்டிங்கன்னு நீங்க கேட்குறீங்க அப்படித்தானே? இந்த 0 போடலன்னு தானே கேட்குறீங்க? மகதி அப்படித்தானே? போட்ட நீட்டேன் போட தேவையில்லைங்க. அந்த 0 போட தேவையில்லை. பட் இந்த 0 கட்டாயம் அந்த பின்னால வர 0 போட தேவையில்லை. 3.011 into 10 to the power 24 போட்டாலே போதும். வேற சொன்ன இந்த 0 போட்டாலும் ஒன்றுதான் போடாட்டியும் ஒன்றுதான். மதி விளைச்சா ஓ இது மேத்ஸ் தான்ப்பா. சரி அதுக்கு நான் பொறுப்பே கிடையாது. ஓகே ஸோ நவ் we have done some basic calculation. Now we are moving to the science part, the calculation with science. Okay, now listen, question number 1. So first of all I will give you some time, right? Okay. Question number 1, that is we want to find number of molecules in 1 mole of carbon dioxide. Sorry, direct formulaக்கு போய்க்கிறோம் இல்லையா? 2 mole 3 mole. Okay, do this one. Example number 1. Find the number of molecules in 1 mole of carbon dioxide. They are asking number of molecules in 1 mole of carbon dioxide. You can send the answer through the WhatsApp. This question is not present in the tute. Okay, this is not in the tute. So sorry இல்லம்மா இல்ல நீங்க வாரு sorry no, that one, this one. Find the number of atoms in 4 mole of carbon. Okay,
சார் டியூட் குரூப்ல ஈக்கா எஸ் ரைட் உங்களுக்கு அனுப்பலைன்னா அர்ஜுனமா ஓகே ஆஃப்டர் த கிளாஸ் இன்ஷால்லா ஐ வில் ஷேர் த பிடிஎஃப் ஓகே அப்துல் ஓகேவா நான் என்ன ஷேர் பண்ண கிடைக்கல வெரி சரி ஓகே now listen they are asking to find the number of atoms in 4 mole 4 mole means you want to multiply this value by 4 ஒரு mole in 1 mole we have 6.022 10 to the power 23 and if I have 4 mole that means you want to multiply that value by 4 so if you multiply 4 by 6.022 10 to the power 23 you'll get the answer 24.08 நான் செஞ்சு காட்டுற தேவைன்னு நினைக்கிறேன் 0.228 then wait a minute okay now we are going to do our second example right okay first of all I will hide the answers right okay full worksheet the question is in worksheet those who have the worksheet you can write the answer in page number 2 in page number 2 you can see the answer sorry you can see the questions here so if you have the tudes you can write the answers within the paper itself those who don't have the paper tudes take a piece of paper separate paper and write the answers question number 1 finding the number of atoms from in 4 moles okay I will give you 1 minute I can write the answers finding the number of atoms in 4 mole you want to multiply that 6.022 to 10 to the power 20 by 4 மால்டா நான் என்ன விஷயம்னு சொன்னால்டா உங்களுக்கு விளங்குறவோ தெரியாது நம்ம பேசுற விஷயங்கள் நான் வீடியோ இன்ஷால்லா ரெக்கார்டிங் இருக்கு நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ லிங்கை சென்ட் பண்ண நீங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஓகேவா மகள் இல்லாட்டா கதைக்கிற விஷயங்கள் விளங்குதா இங்க டிஸ்கஸ் பண்ற விஷயங்கள் அக்கா சொல்லுங்க ஹிந்தி பாடம் அர்த்த அடகாவலி ஓகே 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 சபூர் கைமே பயப்படாத ரைட் டோன்ட் வரி வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணேன் உங்களுக்கு நிதானமாக பார்க்கலாம் பொறுமையாக இருங்க ஓகே ரைட் பவர் 24 கட்டாயமா ரைட் அதாவது மகள் இப்போ என்ன விஷயம்டா டெசிமல் வந்து ஒரு நம்பருக்கு பிறகு ஒரு நம்பருக்கு பிறகு தான் இருக்கும் அதான் ப்ராப்பரான வே இப்போ உதாரணமாக 18.022 இன்டூ 10 to the power 23 போடுறது பிழை இல்லை ஆனால் முறை இல்லை விஷயம் விளங்குதா பிழை இல்லை சரிதான் பட் அது முறை இல்லை ஸோ அதனால தான் என்ன செய்கிறோம் டெசிமலை முன்னு கொண்டு 1.8066 இன்டூ 10 to the power 24 மாத்திரம் அந்த டெசிமலை நாங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு வரதுக்கு ரீசன் அதுதான் அந்த டெசிமலை சேஞ்ச் பண்ண இன்னொரு பிள்ளை கேட்டுக்கிறீங்க எஸ் டெசிமலை சேஞ்ச் பண்ணுறது பரல் இல்லை சுண்ணத் செஞ்சா நன்மை செய்யாட்டி தீமை இல்லை சரியா செஞ்சா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் செய்யாட்டி பாம்பெல்லாம் கிடைக்காது பிழை இல்லை அந்த விஷயத்துக்கும் கிளியராக விளைவிக்கும் ஓகே கேட்குறீங்க டிரெக்டா எனக்கு 24.088 இன்னும் 10 to the power 23 போடலாம் தானே அதை வந்து டெசிமலில் முன்னுக்கு ஆக்கிட்டு 2.4088 இன்டூ 10 to the power 24 போடணுமான்னு கேட்குறீங்க ரைட் that's a question that you're asking instead of writing 24.088 can you write 2 point sorry instead of writing 2.4088 24.088 which is correct okay the answer is this when you are writing the scientific notation it is better to write 2.4088 instead of writing 24.088 24.088 போடுறத காட்டிலும் 2.4088 போடுறது பெட்டர் ஓகே சார் இப்போ ஜூம் கட் ஆகுமானோ ஜூம் கட் ஆகாது தம்பி வை அப்படி மெசேஜ் வருதா உங்களுக்கு இல்லையே இல்ல ஓகே
So shall I move? அம்மா உங்க டவுட் கிளியரா? அது டெசிமல் கூத்து. அம்மாருக்கு அடுத்து எங்கட இஃப்ரா ஐயானுக்கு. Is it clear? The decimal part? இஃப்ரா அம்மா clear-ஆ? When you are in a custom maker, you want to move the decimal from one place left side, or you want to add one. You want to move from the left side for only one place, and you want to add one. 23%. The customer. ஒரு பையன் வேணா சர்ச்சையில எக்ஸாம் பிள்ளையாவினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை பிள்ளையாகாது ரைட் ஓகே யூ கேன் டூ த கால்குலேஷன் செகண்ட் ஒன் ஃபைண்டிங் த நம்பர் ஆஃப் atoms in 3 mole can you say the answer find the number of atoms in 3 mole of carbon that is example question number 2 those who have the tutes you can either answer in the tute itself in page number 2 right tute இல்லாதவங்க take a piece of paper and do the question and send it to me. Finding the number of atoms in 3 mole. Very good. Zikrad answer okay, very good. Aisha answer okay, very good. என்ன கொஞ்சம் அதான்ப்பா என்னடா நாங்க 45 நிமிஷம் பின்னால நிக்கிறோம் ஸோ அதை விளங்கப்படுத்த போனா டைம் எடுக்கும் பட் கொஞ்சம் பொறுமையாயிருங்களே நான் ரெக்கார்டிங் அனுப்புறேன் அப்போ உங்களுக்கு அது ஹெல்ப் ஆகிக்கும் ஆனா பயப்படாதீங்களே பாடம் கஷ்டம் இல்லை பாடம் இஸ் வெரி ஈஸி நோ நீட் டு வரி ஓகே others did you find the answer what's the answer you want to multiply this value because if you have 1 mole you have 6.02 to 10 to the power 23 atoms and if you have 3 mole you want to multiply that value by 3 so 18.066 into 10 to the power 23 and you want to move the decimal for left side okay then 1.8066 into 10 to the power 24 this is the answer okay then if you have any doubt without any hesitation you can ask me right okay then example number 3 find the number of atoms in 5 mole of hydrogen find the number of atoms in 5 mole of hydrogen can anyone say the answer already we have done the calculation in that space 1 3 5 10 sir is the same answer for 5 mole of hydrogen yes அதைத்தான் நவகாதுரு சொன்னாரு if you take 1 mole of carbon or 1 mole of hydrogen 1 mole அடே 12 புக் ஒரு டெசின் புக் எடுத்தாலும் 12 தான் ஒரு டெசின் பேன் எடுத்தாலும் 12 பேனை தான் இருக்கும் விலை வித்தியாசப்படும் விளைச்சா யாரும் கிடையாது சிக்ரா கடையில் போய் நீங்கள் 2 டெசின் ஷர்ட் கேட்குறீங்க நீங்கள் டிஷர்ட் ஷர்ட் போட மாட்டீங்களே ஏதோ ஸ்காஃபோ ஏதோ கேட்குறீங்க ஸோ உங்களுக்கு 24 தருவான் நீங்கள் கடையில் போயிட்டு 2 டெசின் பேனை கேட்டாலும் 24 பென் தான் வரும் இப்போ ஒரு 5 மூல் கார்பன் என்றாலும் அதே அட்டம் தான் 5 மூல் ஹைட்ரஜன் என்று சொன்னாலும் அதே அட்டம் number of atoms present in 5 mole of hydrogen also same number of atoms present in the 5 mole of carbon also same both are same விளைச்ச மகள் 5 மோல் கார்பன்ல எத்தனை அட்டம்ஸ் இருக்குதோ அதே சேம் நம்பர் ஆஃப் அட்டம் வில் பி தேர் in the 5 mole of hydrogen atom okay okay clear answer ரெண்டு பேர் தான் அனுப்பிடுறீங்க அதுராமா your answer is correct Aisha your answer is correct others did you find the answer example number 3 finding the number of atoms in 5 mole of hydrogen you want to multiply this value by 5 so if you multiply 6.02 to 10 to the power 23 by 5 you'll get the answer 30.011 so not 0 30.110 into 10 to the power 23 you want to move the decimal for left side and 3.0110 10 to the power 24 did you get the answer answer எடுத்தாக்கல சொல்லுங்க பாக்கும் ஆயிஷா ஓகே அதுரமன் ஓகே others did you get this answer கொஞ்சம் அவசரமாப்பா சிக்ரா ஓகே மகதி did you get the answer ஆன்சர் எடுத்தீங்களா அதுரமன் அம்மா எடுத்தீங்களா இஃப்ரா ரயான் ஆனா அது எனக்கும் பெருமை ஏரியாப்பா சரியாகும் ஓகே ஓகே ரைட் then example number 4 find the number of atoms in 5 mole of carbon in a question number 3 we uh, done the calculation
to find the number of atoms in 5 mole of hydrogen. How many atom was there? 3.011 into 10 to the power 24. Same number of atoms will be there in 5 mole of carbon. Both answer will be same. Question number 3 and question number 4. Question number 3 la நாங்க என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் question number 4 லையும் பார்க்கணும். Number of atoms present in 5 mole of carbon also same. Also same is 3.010 into that answer. Okay. Then same number of atom will be there in 5 mole of hydrogen. And same number of atom will be there 5 mole of magnesium. Same number of atom will be there in 5 mole of sodium, potassium, whatever. If you are taking 5 mole, that means it will contain 3.011 into 10 to the power 24. It was said by Avogadro. Okay, Sani? Right. Now example number 5. Find the number of atoms in 3 mole of magnesium. Find the number of atoms in 3 mole of magnesium. That means you want to multiply that answer by 3. That's all. That means you want to multiply this 6.022 to 10 to the power 20 by 3. Example number 5. Question number 5. Okay, very good. Zikrad answer okay. Okay, Ifra Rayyan and 10 to the power 24. Mal Ifra. That 10 to the power 24 போடணுமானு நீங்க கேட்டது இதா டெசிமலுக்கு பிறகு போடணுமா வானமானா கேட்டீங்க இல்லாட்டி அதையா கேட்டீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க கொஞ்சம் இப்ரா கொஞ்சம் மைக் ஆன் பண்ணுங்க டர்ன் ஆன் தி மைக் இப்ரா நீங்க என்னமா கேட்டீங்க கேள்வியில கேட்டீங்க தானே 10 to the power 25 போடணுமான்னு அப்ப நீங்க கேட்டீங்க 1.8066 க்கு பிறகு 10 to the power 24 போடணுமா வானமாடா கேட்டீங்க இல்ல 18.0666 போட 10 to the power 24 போடணும். 23 போடாம 24 அப்படியே கேட்டீங்களா இல்ல 24 போடுறா இல்லன்னு கேட்டீங்களா அது கட்டாயம் போடணும் நினைக்கிறேன். எது அது 18.066 இருந்தா அதை 1.8 மாத்துறோம். அது ஓகே அது சொன்னது ஆனா அப்ப நீங்க ஆன்சர் அனுப்பிடுறீங்க மொட்டை அனுப்பிடுறீங்க பாருங்க 1.8066 மட்டும் அனுப்பிடுறீங்க தானே அதுக்கு பிறகு நீங்க கட்டாயம் என்ன போடணும் 10 to the power 24 போடணும் அது அது கட்டாயம் விலங்குல சொன்னது விளங்கினேன். உலகம் பாத்துக்கோ நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க தானே 1.8066 அதோட நிப்பாட்டுல அதுக்கு பிறகு நீங்க போட வேண்டிய 10 to the power 24 அது பரல் அது போடாட்டி ஆன்சரே எப்படி நீங்க கேட்ட கேள்வி இப்பதான் ஓகே ஓகே விளைச்ச அது கட்டாயம் போடணும் ஆனா அந்த டெசிமலை முன்னுக்கு ஆக்கிட்டு பின்னுக்கு ஆக்கிட்டு வேல்யூ மாத்துற அது ஓகே நீங்க செய்யறா செய்யுங்க செய்யாதீங்க பட் அந்த ஆன்சருக்கு போறோம் 10 to the power 25 போடுறது கட்டாயம் 24ஓ 23ஓ ஏதோ இந்த 10 போட்டு பவர் போடுறது கட்டாயம் சரியா ஓகே ஓகே ரைட் ஸோ ஆயிஷாட ஆன்சர் ஓகே அப்துல் ரஹ்மான் ஓகே இஃப்ரா ரய்யான் ஓகே ஜிக்ரா ஓகே மஹதி அம்மா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா ஏன்னா உங்களோட நிலைமை கவலைக்குரிய நிலைமை நான் ரெக்கார்டிங்ஸ் அனுப்பி நீங்க ஆரம்பத்துண்ட பார்த்துட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா வேணும் ஓகேவா மஹல் which one example number 5 Amar that you want to multiply by 3 okay, you have asked to find number of atoms in 3 mole of magnesium another வேலைச்சா மஹல் if you watch a whole class from 8:30 to 9:15 and after 9:15 you will get the idea okay திடீரெண்டில வந்துக்கிறீங்க நாங்க சாப்பிட்டு இடையில வந்துக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா தான் ஒரே மிக்க எல்லாத்தையும் தரவும் மேலாது ரைட் கஷ்டமா போயிட்டு ஓகே now listen we are moving for the question example number 2 so type number 2 this is type 1 and now we are going for type 2 same for the molecules type number 1 was related to the number of atoms no now we have calculated how many atoms are there how many magnesium atoms how many sodium atoms how many chlorine atoms now we are moving for the molecule part okay so if I have 1 mole of carbon dioxide molecules how many molecules will be there
find the number of molecules in 1 mole of carbon dioxide. What's the answer? Easy. Answer is easy. What's the answer? Number of molecules. In previous part, we have calculated number of atoms. Now we are calculating how to find the number of molecules. Okay, very good. Mahadi, what answer? Okay, na photo na ipa tamba paate. Okay, that very good. Answer correct. More yes. Okay. Yes, very good. Aisha, okay. Abdurrahman, okay. யோசிக்கிறீங்களா அந்த ஆன்சருக்கு? டேய், இது என்னடா யோசிக்கிறீங்க? Kalima direct answer. There is no need to think. There is no need to do any calculation. Just you want to multiply the answer by 1. Because if you have 1 mole, that means if you have 6.022 10 to the power 23 atoms. Direct an answer. Only 2 of them have sent the answers after 2 minutes. That means you have been thinking for 2 minutes. 2 நிமிஷம் யோசிச்சிக்கிறீங்க. அது என்னடா யோசிக்கிறது? There is nothing here to do the calculation part, right? There is no any calculation. Just you want to say 6.022 to 10 to the power 23. இல்லை விலங்காட்டி கேட்டுக்கோ, அடி கஷ்டமா போயிட்டுரும். ரெண்டாவது எனக்கு பொறுமையா இருங்க. மிச்சாக்கள் விலங்காட்டி கேட்டுக்குங்க, இல்லாட்டி குழப்பமா போயிட்டும். ஓகே, நான் இப்பயே சொல்லிட்டேன். ஓகே, now example question number 2. That means in page number 11, right? In page number 11. Sorry, in page number, sorry, not 11, page number 3. Okay. Find the number of moles in 2 moles. 2 mole of carbon dioxide. Okay, very good. Aisha, the answer is correct. Others? Takkan. Quick, 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 quick. Make it quick. Only one of you has the answers. ஏன்ப்பா யோசிக்கிறீங்க? Why? Yes, very good. Okay, very good. Ifra Rayyan, okay, Adhuraman. Ammar, Mahadi, are you doing the calculations? Ammar, do you have the you don't have the printer, right? So take a piece of paper and note the answers. Adhuraman, okay, Ifra, okay, Zikra. Right. Answer you want to say the final answer. If you write like this, they will never put marks. They will never give the marks. Okay, you want to say the final answer. Okay. Rayyan, Zikra, Rana Zainab, Maharana Zainab இல்ல. ஆயிஷா, ஓகே. மகதி என்ன மாதிரி அம்மா செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க? ஓகே, அம்மா இருக்கிற ஸ்பெஷல் விஷயம் என்னன்னா, மிச்ச நேரத்துக்கு போகிறோம் முன்னுக்குள்ள கேள்வியை கேட்பான். சார் அதுக்கு என்ன சார் ஆன்சர் அப்படின்ட்டு. ரைட், மூவ் வித் மீ, கம் வித் மீ, ரைட், என்னோட சேர்ந்து வாங்க, ரைட், முன்னுக்கால போய்த்து தனியாக நிற்காதீங்க, ரைட். ஓகே, மகதி டன். ஓகே, அடே செஞ்சா சொல்லணும்டாப்பா, பிகாஸ் இட் இஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ், ஐ கான்ட் see what are you doing. So you only want to say whether you have done or no, whatever. Okay, so I will find the answer. Here, if you have 1 mole, that means you have 6.022 to the power 23. If you have 2 moles, that means you want to multiply that value by 2. So if you multiply that value by 2, you will get the answer 12.044. You want to move the decimal for one place for left side, and you will get the answer 1.2044 into 10 to the power 24. This is the answer. Okay, then. So check whether your answer is correct or wrong. Now, Zikra, you want to add what 10 to the 25. Why? Because you are moving this decimal for here, left side, and you want to make this 23 into 24, and you will get this answer. Okay, Dani? Right. Then, example number 3. Finding the number of molecules in 5 mole. Same. There's no need to do a calculation. If you check the question that we have discussed before, the answer will be there. இதுக்கு முன்னுக்கு செஞ்ச கேள்வி, we have calculated how many moles will be there in 5 mole. What's the answer? அஞ்சு அழைப்பு வரைக்கு கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இதுக்கு முன்னுக்கு நிறைய கணக்கில் 5 வந்துச்சா இல்லையா, 5 வந்துச்சா இல்லையா? ஸோ யூ வாண்ட் டு மல்டிப்ளை திஸ் வேல்யூ பை 5. ஓகே, 6. எஸ். ஓகே, ஜிக்ரா 0 1 ஒரு 0 ஒரு 1 எக்ஸ்ட்ரா டைப் பண்ணி பார்த்தீங்க. ஓகே, வாட் யூ ஆன்சர்ஸ் ஆர் கரெக்ட். ஆயிஷா, ஜிக்ரா.
So you want to multiply this value by 5. So if you will get the answer 30.11, you want to move the decimal for left side. So you will get the answer 3.011 into 10 to the power 24. Okay. Example number 4. நான் விளங்கப்படுத்த மாட்டேன். Example number 5. விளங்கப்படுத்த மாட்டேன். Easy. You want to multiply by 3 and 5. Hey, there is nothing there, right? There's nothing there to explain. But you want to do all this calculation. You want to send the answer. After getting the printout, you want to write the answers in the paper itself. You want to send it to me. Okay. The second part. Now, we are moving for the third part. Final part. Listen. Oh, not third. Oh, yes, third part. We listen very carefully. Listen very carefully. Nalla கேட்டுக்கோ. First of all, question they are asking, find the total number of molecules in 1 mole. You know how to find the number of molecules. Okay. If there is 1 mole, that means we have 6.022 to 10 to the power 23 molecules. Okay. Already we know these things. Okay. That is not the matter. Then now listen, Mahal. Now listen. Here, this is the carbon dioxide molecule. Okay. Then say in this carbon dioxide molecule, we have one carbon dioxide molecule. We have one carbon dioxide molecule. Then how many atoms are there? In this carbon dioxide molecule, how many atoms are there? Can anyone say? This is a molecule, carbon dioxide molecule. And how many atoms are there in one carbon dioxide molecule? Mahan Abdurrahman. 3 డబ్బా 1 2 3. Okay. We have 3 atoms in one molecule. Okay. Then now we have 2 carbon dioxide molecules. Then how many atoms do we have? Now we have 2 molecules. Then how many atoms are there? Ah, yes. Very good. Others? Okay, Zikra, very good. Adhura, very good. Others? How many atoms are there? Yes. Aisha, yes. Mahad, yes. Ifra, yes. Very good. Rana Zainab. இதுக்கெல்லாம் ஆசை பண்ணலாம் தானடாப்பா. முன்னுக்குள்ளதான் தெரியும். இது தெரியாதா? How many atoms are there? 6. Okay, very good. So we have 6 atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So if I have one molecule, we have 3 atoms. If I have 2 molecules, we have 6 atoms. Okay. Again. If I have one molecule, I have 3 atoms. If I have 2 molecules, we have 6 atoms. Same like that. If I have 3 molecules, how many atoms do I have? Yes, very good. Simple atoming. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, okay. They have 9 atoms. Okay. If you have answer speed up, so cut answer. Adi. இதே ஸ்பீட் கொஞ்சம் முன்னுக்கால வைக்கலாம் தானே. சரி, ஓகே, வச்சிருந்து இதே சந்தோஷம். So if you have 3 molecules, I have 9 atoms. Okay. பாடம் லேஸ் ஆகிக்க இல்லையா? கொஞ்சம் இருக்கும். அந்த ஒரு வீடியோ நீ தெரியுமா? இப்போ இப்பதான் என்ன ஆரம்பிக்க போறோம். ஓகே, now listen. So if I have slide பண்ணுறேன். Okay. 4 molecules, how many atoms do I have? என்ன ஒரு வேகம்டா, என்ன ஒரு வேகம். Yes, okay, we have 3, 6, 9, 12. Right? Okay, யாரோ ஒருத்தர் அம்மார். Right, okay, 12. Okay, we have 12 atoms, not 16. Okay, 12. Okay, now listen. If I have 8 molecules, how many atoms will be there? If I have 8 molecules, 8 molecules இருந்தால், how many atoms will I have? Yes, you want to multiply that 8 by 3. Okay, Dani?
இப்படி எல்லாம் வந்துட்டு மறு அடுத்த கட்டம் போறோன்னே மறு கேட்கப்படாது. லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. If you have one molecule, you have three atoms. If you have two molecules, you have six. Then you are multiplying the two by three. And if you have four, you have 12. You are multiplying that answer by three. And if you have eight molecules, you have 24 atoms. That means you are multiplying that eight by three. Same like that. Same like that. If I have one mole, I have 6.022 molecules. Okay. I'm asking how many atoms are there in 6.022 10 to the power 23 molecules? Can I say? If I have one, you said three. If I have two, you said six. If I have three, you said 3 into 3, 9. And if you have 8, you said 24. Then you multiply that answer by 3. Then now I'm telling you have one mole, that means 6.02 to 23 molecules. Then how many atoms do you have? Then what do you want to do? You want to multiply that value by 3. In the idea, Velaicha Velamana. Is this idea is clear or no? ஒரு molecule இருந்தால் நீ 3 பிரிக்கிறாய். 2 இருந்தால் 6 என்று சொன்னாய். பாஞ்சு பாஞ்சு சொன்னாய் தானே. அதே மாதிரி இப்ப உனக்கிட்ட how many molecules are there? 6.022 into 10 to the power 23 molecules are there. Then if you multiply that answer by 3, you will get the answer how many atoms do you have? Here, this number of atoms you will have. Okay, okay. Mahadi clear. Others, is it clear or no? Rana Zainab, is it clear? Okay. Quick, others, Mahadi Ammar. Sir, why we are getting the carbon dioxide atoms? Can't we get anything else? Ade Mahale inga paar. Early sir, why we are getting the carbon dioxide atoms? Why, can't we get anything else? Listen here. The question is, find the total number of atoms. இவ்வளோ நேரம் நீங்க molecules தான் பார்த்தீங்க. That atoms தனியா பார்த்தீங்க. In type 1, you calculated how to find the number of atoms. In type 2, you calculated how to find the number of molecules. But in third type, you are going to find number of atoms in the molecules. ஒருக்கா carbon dioxide molecules எத்தனை இருக்குன்னு சொன்னீங்க. Now you are going to find number of atoms at present in that molecule. This is the difference. As a curly maragal, can you ask the question again? Because I can't understand your question. Quick. We can use the mic or we can. Or I'm talking to you. If you don't have any doubt, you can say, so we can move or something. I'm waiting for a response. Is there anything to ask? Sir, does differ in different molecules? Sir, does differ in... All right. Sir, does differ in different molecule like or does it differ in different molecules like yes, for each and every molecules number will be differ. For example, if I have what you'll take CCl CH4 ammonia, not ammonia, that is methane. If I take CH4, it contains 4 atoms, so we want to multiply that number by 4. Wait, Sabur, we want to do many calculations are there. Wait, you will understand that part. Okay, நீ கேக்குறீங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுக்காம வேற molecule அடிக்கலுமா, எடுத்தா அந்த வேல்யூ மாறுமான்னு கேக்குறீங்க. Yes, the number of atoms will differ. பொறுமையா இருங்க, you will be clear. Okay, now listen. அதுல ரிலேட் molecular mass பார்க்க தேவையில்லமா? No,
there is no need to find any relative. இங்க நான் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸை பத்தியோ ரிலேட்டிவ் மொலிகுலர் மாஸை பத்தியோ நான் ஒன்றுமே கதைக்கல. மகன் பொறுமையாரி இன்னொரு பார்ட்டிக்கு மோலார் மாஸ் அதுல நீங்க கேட்கிற கேள்வி வரும். இப்ப நாங்க என்ன பாக்குறோம்? தே கேவ் இந்த டேட்டா. The data was given. How many molecules are there? டேட்டா நான் தந்தானா இல்ல எத்தனை molecules இருக்கிறான்னு சொல்லி தந்தானே வேணாங்களே மகதி. விளங்கின கொஸ்டின் டைப் 3 பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். டைப் 3ல கொஸ்டின் நம்பர் 1ல they have given the data. Find the total number of molecules in 1 mole. 1 mole தந்துட்டான். அடுத்த பார்ப்போம் நாங்க அடுத்த கட்டம் பார்ப்போம். அவன் மாச தருவான். They will give the mass and you want to find the mole. But in this part there is no need to find the mole because they have given the moles. Carbon dioxide இத்தனை moles இருக்கு நீ தந்துட்டான் உங்களுக்கு. Now you are finding how many molecules. So if you want to find the molecules, you want to multiply that 1 mole into 6.0 because you know that thing, right? Okay. So we have found the right. How many molecules are there? 6.02 to 1023 molecules are there. Okay. Now we want to find how many total number of atoms. If I have 1 molecule, I will have 3. If I have 2 molecules, I have 6. If I have 3, I will have 9 atoms. If I have 4 molecules, I will have 12 atoms. If I have 8 molecules, I will have 24 atoms. Same like that. If I have 6.02 to 10 to the power 23 molecules, I want to multiply this answer by 3 and you will get the answer 1.8066 into 10 to the power 24 atoms. Okay. Now, third question. Third question mean in question number 1, third part. Okay. Find the number of oxygen atoms in 1 mole of carbon dioxide. கேள்வி விளங்குதா முதல்ல? 1 mole carbon dioxide இதுக்குள்ள எத்தனை oxygen atom இருக்குன்னு கேக்குறேன். Now listen. How many oxygen atoms are there in 1 molecule? ஒரு molecule எத்தனை oxygen இருக்கு? How many oxygen atoms are there in 1 molecule? We have 2 oxygen atoms. Okay. If I have 2 molecules, how many oxygen atoms are there? If I had 2 molecules. Yes. If I have 2 molecules, I will have 4 oxygen atoms. Okay. Then, if I have 3 molecules, how many oxygen atoms are there? How many? Okay, Mahadir answer. Others? How many oxygen atoms are there? Ammar, okay, yes. Aisha, okay, yes. How many oxygen atoms are there? Okay, very good, very good. Zikra, Ifra, Rayyan, okay. Hey, Rana Zainab, how many oxygen atoms are there? Abdurrahman, yes, okay. Rana Zainab, how many oxygen atoms are there? எத்தனை oxygen? அந்த போல ஒரு கேள்வி கேக்குது எங்கன்னு சொல்லி கேக்குது. Hey, we have 3 carbon dioxide molecules. Okay, then say 6. Okay. So, what are you doing? If you want to calculate the number of oxygen, what are you doing? You want to multiply by that 3 by 2. If I have 1 molecule, 2 oxygens are there. That means you are multiplying this 1 by 2. And if you want to calculate how many oxygen atoms are there in 2 molecules, you multiply that 2 by 3. So 2 by 2. Same like that. If I ask how many oxygen atoms are there in 4 molecules, what will you do? You want to multiply that 4 by 2. Yes, very good, Aisha. You will get the answer 8. Yes, Amma, very good. Yes. Because each and every molecule have 2 oxygen. No, yes, Adurama, yes. Then you want to multiply that 4 by 2 and you will get the answer 8. So now I will have 8 oxygen within those 4 molecules. Same like that, if I ask how many
oxygen atoms are there in 8, you want to multiply that 8 by 2 and you will say 16. Yes, very good, Mahadi. Yes. And if 8 molecule இருக்குது இதுல எத்தனை oxygen atom இருக்குன்னா நீ 8 multiply பண்ணுவாய். But you will say that 18, sorry, 16 oxygen atoms are same like that. If I have 1 mole molecules, that means I have 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Then if I ask how many oxygen atoms are there in this molecule, what will be the answer? If I have this number of molecules, that means this number means 6.022 to 10 to the power 23 molecules are there. So I want to find the number of oxygen atoms. So what can I do? I want to multiply that value by 2. ஒன்று இருந்தால் ரெண்டு, ரெண்டு இருந்தால் நாலு, மூணு இருந்தால் ஆறு, நாலு இருந்தால் எட்டு. அதே மாதிரி 6.022 இருந்தால் அதோட ரெண்டு, அதோட 2 times. So 12.044. That means 1.044 into 10 to the power 24 oxygen atoms are there. Is it clear? Or shall I explain again? Aduraman, ik moet wel aan het vertellen. Is it clear now? Or shall I explain again? Well, others. ரணசேனம் இல்லாம மிச்சாக்கள் ஜிக்ரா ரணசேனம் ரணசேனம் கிளியர் அம்மாட்ட விட்டு ஓகே வெரி குட் ஓகே சந்தோஷம் அதே ஜிக் அரே அந்த புள்ள லேட் ஆகி அந்த புள்ள ரிப்ளை அதே ஜிக்ரா அதுரமான் ஆயிஷா மஹதி அம்மார் இஃப்ரா ரய்யான் ஓகே ஓகே நவ் example number 2. Okay, Radharaman. Okay. Here this is in type 3. In type 1, we found how many atoms. In type 2, we found how many molecules. In type 3, we are finding the number of molecules and also the number of atoms. Type 1 ல எத்தனை atoms இருந்துன்னு பார்த்தோம். Type 2 ல எத்தனை molecules இருந்துன்னு பார்த்தோம். Type 3 ல எத்தனை molecules சீக்கிரம்னு பார்க்குறோம். எத்தனை atoms சீக்கிரம்னு பார்க்குறோம். அப்ப இந்த type 3 ல example number 2. Okay. You want to find, okay, I will show the open the PDF. Okay. All right, those who have the PDF, here you want to find the number of molecules. And in second space, you can find the number of oxygen atoms. And here, total number of atoms. And the order, சரியா? Okay. Here, this is question number 2. Can anyone say the answer for this one? Don't take much time. I will give you 5 minutes. So, you can say the answers. Quick, don't take more time. You want to find the number of molecules and number of total atoms, number of oxygen atoms in 3 molecules. In question number 1, you find how many atoms are there in 1 mole. No? Here, 3 moles. Don't take more time. I will give you 5 minutes. I think that time will be enough. Fine enough, right? Okay. You can send the answer by WhatsApp, okay?
Well, Aisha, if you have one carbon dioxide molecule, how many oxygen molecule will you have? So, how many oxygen atoms will you have? If you have one carbon dioxide molecule. If you have one carbon dioxide molecule, how many oxygen atoms will be there? Two. ரெண்டு molecule இருந்தா ஓ அப்ப கேக்குறான் 3 molecule இருந்தா how many oxygen atom will be there? 6. அதுல என்ன பாய்க்கிற கொஸ்டின் கஷ்டம் ஆயிக்கிறேன் கொஸ்டின் கஷ்டம் சார் சுத்தி விளங்குறா உங்களுக்கு இது கிளியர் இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை விட ஆகலுமே கேவலமான ஒரு ஈஸியான ஒரு பபா கேள்வி ரைட் ஓகே 6 ஆக்சிஜன் ஓகே அது நம்ம ஆன்சர்ஸ் கரெக்டா டோட்டல் அட்டம்ஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு என்னடா அப்போ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் 3 மாலிக்யூல் இதுங்க மூல இல்ல தம்பி நாட் அடே அப்ப நீங்க வாரீங்க வெரி சாரி இருங்க ஓ ஓ ஷிட் இங்க 1 மோல் ஓகே क्वेश्चन நம்பர் 1 ஓகே எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2 அதுவும் ஓகே உங்களோட டியூட்டில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஒன்று உங்களோட டியூட்டில் முதலாவது கேள்விக்கு தானே அது ஆகணுமே லேசான கேள்வி முதலாவது கேள்வி என்ன கேட்டுக்கிறான் முதலாவது கேள்வியில பாருங்க கொஞ்சம் எழுதுறதை நிப்பாட்டுங்க கொஞ்சம் எழுதுறதை நிப்பாட்டிட்டு கொஞ்சம் பாருங்க அதுல சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் ஒன்று ஆயிட்டு இந்த டியூட்ல முதலாவது கேள்வியில உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுது தானே ஓகே இதுல பாருங்க கேட்குறான் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் molecules இன் ஒன் molecule ஒரு moleculeனா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு molecule தான் இங்க போகுது அது சரிதானே கார்பன் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் you have only one molecule so answer is 1 total number of atoms if you have one molecule you have only 3 atoms okay that's also right if you have how many number of oxygen if you have one molecule you have only 2 oxygen atoms that is also right அது லேசான கேள்வி same in question number 2 they are asking number of molecules in 3 molecules 3 molecules means 3 molecules yes ஒரே விஷயம் தான் okay total number of atoms so you want to multiply 3 by 3 you will get 9 atoms and number of oxygen in 3 molecules if you have one molecule you have one oxygen if you have two molecule two oxygen sorry if you have one molecule you have two oxygen if you have two molecules you will have four oxygen if you have three molecules you will have six oxygen atoms ஒரு molecule இருந்தா ரெண்டு atom தானே if you have three molecules you will have six oxygen atoms okay அதுரவன் முதலாவது கேள்வி கொஞ்சம் மாத்திக்கோங்க sir should you find the molecules of oxygen நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தான் கேட்குறான் அம்மா ஆயிஷா விளைஞ்சமா இப்ப ஓகே அப்துல் ரஹ்மான் ஓகே மிச்சாக்கல் ஹேவ் யூ ஃபினிஷ் ரைட்டிங் மகளே இஃப்ரா கம்பார்வா பாரு இதான் சொன்னேன் ஸ்டாப் ரைட்டிங் அண்ட் லிசன் டு மீ ரைட் மகளே இங்க பாரு இஃப்ரா இங்க பாருங்க இது ஒரு ஈஸியான கேள்விப்பா அந்த என்னோட ஸ்லைட்ல நான் விளாமப்படுத்தினது ஓகே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டானது அதாவது அது நான் நினைக்கிறேன் நாலாவது கேள்வி தான் அப்படி வரும் நாலாவது கேள்வி மூல் அதுதான் நான் ஸ்லைட்ல விளங்கப்படுத்தேன் இது அவ்வளோ யோசிக்கவானும் இது ஈஸியான கேள்வி கொஸ்டின் நம்பர் 2ல பாருங்க அவன் 3 மொலிக்யூல் தந்திக்கிறான் 3 மூல நான் தந்திக்கிறேன் இப்ப விளங்கி சொன்ன விஷயம் பாருங்களே அப்ப உங்கள்கிட்ட 3 மொலிக்யூல் இருக்குதுன்னு சொன்னா நம்பர் ஆஃப் மொலிக்யூல்ஸ் எத்தனை 3 அப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் அப்போ ஒரு மொலிக்யூல்ல 3 பேர் இருக்க போறாங்க அப்ப உங்கள்கிட்ட 3 மொலிக்யூல் இருக்குது மொத்தம் எத்தனை அப்ப அட்டம்ஸ் இருக்கும் 9 இருக்கும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 number of oxygen atom in 3 molecule oxygen atoms எத்தனை இருக்கும் ஒன்றுல 2 இருக்கும் 3ல அப்ப 6 oxygen atoms இருக்கும்
ரெண்டாவது கேள்வியும் முதலாவது கேள்வியும் ஒரு பபா கேள்வி. ஸோ ஒரு பேசிக் ஐடியா தரதுக்கான போட்டி. டிரெக்டா அந்த ஸ்லைட்ல இருக்கிற கேள்விக்கு மாதிரி பேய்த்திருந்தால் ஸ்லைட்ல விளங்கப்படுத்துற நேரம் நான் ஒவ்வொன்றா விளங்கப்படுத்தினேன். ஏன்னா எக்ஸ்பிளைனிங் இந்த ஸ்லைட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் ஒன் பை ஒன். But here the question number 1 and 2 are very easy, basic questions, right? Okay. And okay. Zikra, okay. Ammar and Mahadev. Ammar, okay. நீங்க chatலயே போட்டிருக்கீங்க. Yes, very good. Sir, can I leave the class 5 minutes earlier? I have to pray Maghrib. Okay. Okay. அவ்வளோ டைம் வித்தியாசமா இங்க கொஞ்சம் இருக்கீங்க. Okay. We can leave the class and you can pray the Maghrib and you can. Okay. நீங்க போயிட்டு சொல்லட்டும். Okay. When sir ஏண்டதை பார்த்தா எஸ் உங்களோட தான் பார்த்து பண்ணிக்கிறேன். இங்க வரேன். ஓகே மஹல் சிக்ரா 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 ஸ்டாப் ரைட்டிங் அண்ட் லிசன் டு மீ. நீங்க எல்லாம் பாருங்க. நீங்க ஓகே மஹல் சிக்ரா பாருங்கம்மா. இந்த கேள்விய கஷ்டப்படுத்தி கூடாது. இட் இஸ் ஈஸி. அவன் சொல்லிக்கிறான் 3 மொலிக்யூலேயுமா 3 மொலிக்யூல்ஸ் நாட் 3 மூல். ஓகே நாட் 3 மூல்ஸ் 3 molecules. அதான் கேள்வி. முதலாவது கேள்வியும் அதுதான். முதலாவது கேள்விக்கு தானே பேஜ் நம்பர் 3 இருக்கிற முதலாவது கேள்வியும் அதுதான். என்னது? ஒரு மொலிக்யூல் இருந்தால் எத்தனை ஒரு மொலிக்யூல் எத்தனை மொலிக்யூல் இருக்கும்? ஒரு மொலிக்யூலோட ஒரு மொலிக்யூல் தானே. அது ஓகே. ஒரு மொலிக்யூல் எத்தனை அட்டம்ஸ் இருக்கும்? 3. ஓகே 3 போட்டோம். ஒரு மொலிக்யூலுக்குள்ள அப்ப எத்தனை ஆக்சிஜன் அட்டம் இருக்கும்? 2. அது ஓகே. 3 molecules மீன்ஸ் 6 ஆக்சிஜன் இருக்கும். எஸ். இல்ல 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 இது ஒரு மொலிக்யூலேமா. இப்போ ரெண்டாவது கேள்வி எடுத்து 3 molecule கேட்டீங்க. அதுக்கு ஒரு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் molecules? 3. 3 நம்பர் ஆஃப் molecules 3. அது பிறகு நம்பர் ஆஃப் atoms 1 2 3 4 5 6 7 8 9. நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் atoms 2 into 3 6. கரெக்டா சிக்ஸா? விளங்கிச்சோ? இது கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் விளங்கல்ல சார். ஃபர்ஸ்ட்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேர்லியா இல்லாட்டி ரோமன் நம்பர் ஃபர்ஸ்டா? மைக்ல சொல்லுங்க. மைக்ல சொல்லுங்க. யூ கேன் ஸ்பீக் டு த மைக். ரோமன் நம்பர் 1 இல்லாட்டி பெரிய முதலாவது கேள்வியா? விச் ஒன்? ரோமன் நம்பர். ஓகே. அது ஒண்ணுமே கேள்வி கொஞ்சம் குழப்பாங்க. என்னடா அவனே சொல்றான் ஒரு 3 மணிக்கு நான் கேள்வி எடுக்கிறேன் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆயிட்டுப்பா உடுப்பா. 3 மொலிக்யூலுக்கு எத்தனை மொலிக்யூல்னு கேட்கிறேன். நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இன் 3 molecules. 3 மொலிக்யூல்னா 3 molecule தான். அதாங்களா ஆன்சர். சரியா? கணேசா மகள் இது கிளியர்? அது கேள்வி ஒரே கேள்வியை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படி மாத்துறது தானே. அதில் சின்ன மிஸ்டேக் ஆயிட்டு. ஓகே. இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 3. I explained this question in the slide. That 1 mole. If they gave 1 mole, you want to find the molecules and you want to multiply by 3 and then you want to multiply by 2. Can you find the answer for third one? மூணாவது கேள்விக்கு answer. இந்த கேள்வி வர already I explained this one in the slides. Already I explained this one, but okay, you can find the answer again. Question number 3.
Well, what about the results in Tihar al-Azhar? Teachers any 9A? No. What about the results? கேள்விப்படலையா? சரி கணக்க செய்யுங்க. Don't know. ஓகே 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 ஓகே. இல்லை இன்னும் 2 வருஷத்துல உங்களோட வண்டவாளம் குழியும் ரைட். படிங்க நல்லா படிங்க ரைட். ஓலோ ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ பெரிய சீனே கிடையாது. ஓலோ ரிசல்ட்ஸ் என்று சொல்றது அந்த ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஏலோவல் தான் என்னது உங்களோட லைஃப்பை டிசைட் பண்ண போது. ஓலோவலை பொறுத்த மட்டும் அது சும்மா 9 எடுத்தா கொஞ்சம் ஆதிஷம் கெத்தாயிக்கும் 9 ஆனால் 9 வச்சு ஒரு ரூபாக்கும் நியமிக்காது இவாக்கு அப்படி இல்லை. பட் சும்மா ஒரு கெத்தொண்டிக்கும் அவ்வளோதான். இப்போ நிறைய மெடிசின் போகிறவங்க இப்போ எங்களோட படித்தவங்க 2 பேர் மெடிசின் போனாங்க எங்கள் பேஜில். 2 பேருமே 6A 7A எடுத்தாங்க. 9A எடுத்தாக்க மெடிசின் போக மாட்டாங்க அப்படி இல்லை. 9A எடுத்தாக்க மெடிசின் போகாதவங்களும் விற்கிறாங்க நிறைய பேர் எக்கச்சக்கமான நைச்சா. அது எடுத்து என்ன சார் செய்ய? சரி ஓகே ஓகே. நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ். யார் இது? மகதி. இங்க பழைய கூத்து இல்லை, இப்ப புதிய கூத்து. 1 mole. That means how many molecules you want to multiply? 1 mole means you have 6.022 into 10 to the power 23 molecules. And if you have this much of molecules, you want to multiply that number by 3 to find the total number of atoms. ஏன் ஒரு molecule இருந்தா 3, 2 இருந்தால் 6, 3 இருந்தால் 9, 4 இருந்தால் 12. That means if you have this number of molecules, you want to multiply that number by 3. Then only you'll get the answer. Okay. So 6.022 into 10 to the power 23 by 3. Then you will get the answer total number of atoms. Then number of oxygen atoms in 1 molecule. So 1 mole. அப்ப ஒரு moleculeக்குள்ள 2 moleculeக்குள்ள 4, 3க்குள்ள 6. And if you have this number of molecules, you want to multiply that answer by 2. And you will get an answer. சரி அம்மா அது விளங்கிச்சா தம்பி? இதுக்கு முன்னுக்குள்ள கணக்குலடா வந்து இங்க molecule உண்டு தான் தீக்கிறேன். இங்க molecule உண்டு இல்லையா தான். But in question number 3, they are asking how many atoms are there in 1 mole. So you want to be very careful, right? Okay, yes. Rifra Rayan, your answer is correct. Okay. Your answer is correct. Rifra Rayan answer okay. Others? Okay, Zikra அனுப்பிக்கிறீங்க okay. Okay. மகள் விக்ரா, அதாவதுடா இப்ப ஒரு மூல் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு மூல் இருந்தா அதுல எத்தனை மொலிக்யூல் இருக்கும்? ஒரு பொட்டில் தாரும், ஒரு பொட்டிலுக்குள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு மூல் ஈக்குன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லி தந்தா அதுல எத்தனை மொலிக்யூல் ஈக்கும் என்று பாக்குறதுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும்? 6.022 மல்டிப்ளை. ஒரு மூலுண்டா
ஒரு டெசினண்டா 12 தானே. அப்போ ஒரு மூலண்டா இத்தனை மாலிக்யூல் ஈக்கும். ஓகே ரெனாதேனா. ஓகே ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஓகே மஹால், இப்போ எப்படி ஹிந்தி படம் எப்படி கொஞ்சம் தெலுங்கு வந்திக்கும் இல்லையா? அடுத்த தமிழ் தமிழ் சரி தெலுங்கு தமிழா மாறிடும் சரியா? ஓகே ஓகே ஓகே. ட்ரக்ல போலும் கொஞ்சம் நேரம் போகும் சாலா. ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே. பட் கொஞ்சம் ஆரம்பம் கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியும். டோன்ட் வரி. மகள் திக்கிற அடுத்தது பாருங்க. இப்போ நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எத்தனை மொலிக்யூல் ஈக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு பாக்ஸ் நீக்குது. அந்த பாக்ஸுக்குள்ள பார்சல் ஈக்கணும். ஒரு ஒரு சொப்பின் பேக்குள்ள நாங்கள் இப்போ என்ன செய்யறோம்னா இப்போ சில்ட்ரன்ஸ் டேக்கு இப்போ நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம். ஒரு சொப்பின் பேக்குள்ள ஒரு டொப்பி ஒரு பென்சில் ஒரு சாக்லேட் 3 வச்சு 30 பேக்கெட் 30 பேக் இருக்குது பேக்கெட் இருக்குது. அவன் 30 பேக்கெட்டுக்குள்ள எத்தனை டொஃபி சாக்லேட் எல்லாம் மொத்தமாக கொண்டு பார்த்தா நீங்கள் 30 3 அளவு இருக்குவீங்க. வரைக்கும் 90ன்னு சொல்லுவீங்க. ஒரு பேக்குக்குள்ள 2 டொஃபி இருக்குன்னு சொன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டொஃபி கேட்டா நீங்க என்ன செய்வீங்க? அந்த 30 2ஆல பெருக்கி 60 டொஃபின்னு சொல்லுவீங்க. அப்படித்தானே? அம்மா இப்போ ஒரு பேக்குக்குள்ள ஒரு சாக்லேட் தான் இருக்குன்னு சொன்னா 30 வரைக்கும் 30 சாக்லேட்னு சொல்லுவீங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கே. அப்ப நாங்க இப்ப கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் எத்தனை பேக்கெட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கும். எத்தனை பேக்கெட் இருக்குது? 6.022 into 10 to the power 23 பேக்ஸ் இருக்குது. ஆனா மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது. ஒரு மாலிக்யூலுக்குள்ள 3 ஆட்டம் இருக்குது. ஒரு சபின் பேக்குள்ள 3 சாமான் இருக்குது. 2 டொஃபி ஒரு சாக்லேட். அதே மாதிரி ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிக்யூல்ல 3 ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த வேல்யூவை நான் 3ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். மல்டிப்ளை பண்ண ஒரு ஆன்சர் வருமா இல்லையா? 18.066 ஒரு ஆன்சர் ஒன்று வரும். இன்னும் 10^23. ஓகே. இப்போ அது கேள்வி இல்லை, அதுவும் ஒரு கேள்வி தான். ஓகே. அடுத்த 3ஆவது கேட்கிறான் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சொன்னா இப்போ ஒரு சொபின் பேக்ல 2 சாக்லேட் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. மொத்தம் எத்தனை சாக்லேட்? அப்ப 2 நீங்க 30 அளவு இருக்குவீங்க. இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை பேக்குன்னு தெரிஞ்ச சொல்லி நீங்க 3 அளவு பிரிக்கீங்க 30 அளவு பிரிக்கும். அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை பேக்ஸுக்குன்னு தெரியும் தானே? மொத்தம் எத்தனை மொலிக்யூல்ஸ் இருக்குது? 6.022 10^23 மொலிக்யூல்ஸ் இருக்குது. அதான் நான் இப்போ 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு மொலிக்யூல்குள்ள 2 ஆக்சிஜன் தானே. ஸோ 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி 12.044 10^23 வரும். சீக்கிரம் விளைஞ்சாமா நீங்க செஞ்ச விஷயம் விளைஞ்சா? அதில் மிஸ்டேக் விளங்குதான் உங்களுக்கு? ஆன்சர் நான் ஸ்க்ரீன் எழுதிக்கிறேன், உங்களுக்கு விளங்குறா தெரியாது ஸ்க்ரீன்ல. ஓகே வெரி குட். என்ன செய்யணும்? ஓகே விக்ரமா விளங்கிச்சவன் நான் விளங்கப்படுத்தின விஷயம் விளங்கிச்சா? அம்மார் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாமிக்கிறீங்க. அப்துல் ரஹ்மான் நோ எனி ரெஸ்பான்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? மஹதி அம்மார் நம்ம அம்மார் ஆகிய அப்துல் ரஹ்மான் ஓகே ஜிக்ரா ஓகே இஃப்ராட் ஆன்சர் கரெக்ட் பண்ணீங்களா டியூட்ல? மஹதி ஓகே இப்போ டன். ஜிக்ரா உங்களோட ஆன்சர் இப்போ ஓகே ரைட். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மாற்றிங்க. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எத்தனை ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதை மாற்றிங்க. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து இத்தனை மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் 1 போட்டிக்கிறீங்க, அதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜிக்ரா. மிச்சர் ரெண்டும் ஓகே, மிச்சர் ரெண்டும் ஓகே வெரி குட். ஓகே இப்போ listen very carefully. Okay, I am not going to give any single clue. Okay, you are going to do question number 3 by yourself. I will never give even a small help. Okay, try to do the question. இங்க இதுக்குள்ள ஒண்டிக்கு தானே, அதை நல்லா யோசிச்சு நல்லா கிரகிச்சு செய்யுங்க. டெஃபினெட்லி யூ வில் டூ மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, பட் இட்ஸ் ஓகே. கொஸ்டின் நம்பர் 4. Do this one. Find the number of molecules in 3 moles. First of all, you can write the answer here. How many molecules are there in 3 moles? I will never give any single clue. So, do you this question by yourself. Class லேட் ஆகி தான் விடும். ஏது லேட் ஆகி ஆரம்பிச்சு, லேட் ஆகி ஆரம்பிச்சு நீங்க லேட் ஆகி வந்தீங்க. லேட் ஆகி வந்தீங்க அது உங்களுக்கு தான் தெரியும். சரிதானே? ஸோ next time come to the class on time, then I will finish the class on time. Okay தானே?
கிளாஸுக்கு வந்துடா இப்போ தற்செயலா இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ நான் உள்ளது நாங்கள் 4-5 பேர் தானே. ஸோ கிளாஸுக்கு யாரும் சரி வாரத்துக்கு லேட் ஆகிறீங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு ஒரு நேரத்தோட மெசேஜ் ஒன்று தந்தீங்களாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய தேவையில்ல, அதை நாங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நீக்காது. நினைச்சாமா நீங்கள் இப்போ நான் ரெக்கார்டிங்ஸ் அதுக்குன்னு சொல்லி லேட் ஆகி வராதீங்க எதுனாலும் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் அவசரமாக ஒரு பயணம் போகிறீங்க, இல்லாட்டி அவசரமாக எங்கேயோ போகிறீங்க, இல்லாட்டி கவரேஜ் இல்லை லேட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் ஒன்று போட்டிங்களாக இருந்தால் நேரத்தோட நாங்கள் என்ன செய்வோம், ஓகே இப்போ எங்களுக்கு தெரியுமே இவள் வரமாட்டாள், அப்போ நாங்கள் என்ன பாடத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போவோம். இல்லாட்டி நாங்கள் என்ன செய்வோம், வாரத்துக்காக 10 நிமிஷம் செலவழிப்போம். அடுத்து வாரவங்க டைமுக்கே வாங்க. 8:30க்குன்னா 8:25க்கே வந்துடுறீங்க, நான் வந்தோ இல்லையோ. நான் மேக்ஸிமம் 8:20 8:25 நான் வந்துடுவேன், நீங்களும் நேரத்தோட வர பாருங்க. ஆஹ் அடுத்து அந்த பேட்டரியில சார்ஜ் வந்துன்னா டைம் போக போக குறையும். இப்போ 10:30 போகல பிரெயின் நினைச்சு டெட் ஆகிடும், செத்து போய்த்திடும். அதுக்கப்புறம் விளம்பரப்படுத்த விளங்குறதுக்குரிய கஷ்டமாயிடுச்சு. ஸோ அதனால இப்போ அடுத்த இப்போ நம்ம 14 எல்லாம் பயாலஜி இதுனா கணக்கு செஞ்சு செஞ்சு போறீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிக்க மாட்டோம். அதெல்லாம் அப்படி தூக்கம் வர பாடுங்க, ஆக்டிவ் ஆகிக்கணும் மாட்டா நாங்கள் மேக்ஸிமம் நேரத்தோட செய்ய வர பார்க்க போகணும். ஸோ அதனால மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்க டைமுக்கு வாரத்துக்கு, சரிதானே? ஓகே. கணக்கு செஞ்சவங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஆன்சர் அனுப்பி விட்டீங்கன்னா ஓகே, ஷுவராகவே நீங்கள் பிள்ளை எடுப்பீங்க, சந்தேகமே இல்லை. பட் பிரச்சனை இல்லை. இஃப்ரான் பய பிடிச்சிட்டா ரைட். அதை அயன் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது பய பிடிச்சிட்டான்னு ஒரு எல்லாமே டெக்னாலஜி தான் சொல்லிட்டு. டன் டன் உங்களுக்கு விளங்கிட்டு ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் ரைட். அதே மகள் நீங்க 9ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்க, ஆன்சர் ஓகே. பட் நீங்க அதை விளங்கித்தான் செஞ்சீங்களா, இல்லாட்டி விளங்காம கை தவறி ஆன்சர் வந்துச்சான்னு கேட்குறது நான். ஏன் நீங்க 9ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன ரீசன் மைக்ல சொல்லுங்க. நான் எதிர்பார்த்த சொல்லுங்க. molecular 3 times 6. எப்படிமா? ஒரு molecule 3 times 6 அதனால அப்ப நீங்க மேல வந்த ஆன்சரை 1.8066 நீங்க என்ன செஞ்சுக்கணும், 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். அதுக்கு பதிலா நீங்க டிரெக்டா 9ஆல மல்டிப்ளைங்க அப்படியா? டன் டன் ஓகே வெரி குட். உங்களோட ஆன்சர்ஸ் ஆக்கு, பட் கல்குலேஷன் நான் செக் பண்ணல. நீங்க பார்ப்போம். உங்க 2 பையனுக்கு 1 மிச்சம், உங்க பையனுக்கு 1 மிச்சம். ஓகே டன். 2 பையனுக்கு 1 மிச்சம், பையன் 6 ஓகே டன். உங்களோட ஆன்சர்ஸும் கரெக்ட், ஸ்டெப்ஸும் கரெக்ட். ஓகே வெரி குட் டன், சந்தோஷம். மகஜரிங்க வாரேன், சரிங்க வாரேன். ஓகே வெரி குட். வேற ஆயிஷாவும் ஓகே டன். இல்ல, ஆயிஷாவோட 3வது ஸ்டெப் பக்கம் பாருங்க. உங்களோட 3வது கேள்வி நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அட்டம்ஸ் அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. பட் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட், ஐடியா பிடிச்சிக்கிறீங்க. பட் தேர்ட் ஒன் ஹேட் அன் ஸ்மால் மிஸ்டேக். மஹதி மஹதி ஓகே. த்ரீ ஓகே ஓகே டன் வெரி குட். எஸ் மஹதிர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஓகே டன். ஓகே அம்மா ஓகே. அதோட சேர்த்து 10 to the power 23 வரும் இல்லையா?
ரணாசீன முடிச்சிட்டா. எஸ், ஓகே. 5.4. ஓகே, டன், வெரி குட், டன். ஓகே, யாருங்க? அதுரஹ்மான், ஆயிஷா ஓகே, அதுரஹ்மான் இல்ல, அம்மார் ஓகே, அம்மார் ஆன்சரை போட்டு அழிச்சிட்டீங்க. மஹதி, ஜிக்ரா சத்தமில்லாம இருக்கிறா. இப்ரா ரயான் ஓகே, ரணாசீனம் ஓகே. ஜிக்ரா என்ன மாதிரி செய்து விட்டீர்களா? ஓகே, நவ் யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். எஸ், யாருங்கடா? ஆயிஷா, ரைட்? ஜிக்ரா, ஆமார், ரெண்டு பேரும் என்ன ஜிக்ரா அனுப்பிட்டாங்க. ஓகே, வெரி குட். எஸ், ஓகே, ஓகே. அது ஏன் எல்லாரும் 9ஆல பெருக்குறீங்கன்னு எனக்கு விளங்காதிக்குது. சரி, ஓகே. ஏன்னா நான் விளங்கப்படுத்துறதுக்குன்னு ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கிறேன். இப்படி தான் விளங்கப்படுத்த போறேன்னு சொல்ல ஸ்லைடு ரெடி பண்ணிக்கிறேன். பட் நீங்க கணக்கு செய்றீங்க, ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரும். பட் சரி, ஓகே, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 18.66 into 10^23. ஓகே, வெரி குட். அம்மாரோட ஆன்சர் ஓகே. ஸோ மகன், அம்மா, shall I explain the question or do you want time? அப்துல் என்ன செய்யறா? Have done the questions. அப்துல் கணக்கு முடிச்சிட்டீங்களா? வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிவிடு. இல்ல சார். ஓகே, ஓகே. கணக்கு செய்றீங்களா? ஐ டூயிங் த கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நான் விளங்கப்படுத்துறேன் பாருங்கம்மா. இந்த கணக்கோட நாங்கள் இன்ஷால்லா கிளாஸை முடிச்சுக்கிடுவோம். ஆஹ் இன்னொரு பாட்டி, இன்னொரு ஸ்லைடு. இப்போ நான் ஸ்லைட் 4ஆம் ஸ்லைட் போகிறோம். இன்னொரு ஸ்லைடு, இன்னொரு கிளாஸ் தேவைப்படும். இன்ஷால்லா பிஃபோர் பிஃபோர் ஃப்ரைடே, கம்மிங் ஃப்ரைடேக்கு முன்னுக்கும் ஒரு கிளாஸ் நடக்கும் இன்ஷால்லா. நான் டைமை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஏன்னா அடுத்த ஃப்ரைடே இன்ஷால்லா நாங்கள் ரீப்ரொடக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இட்ஸ் 14 கண்டினியூட்டி 5. நாங்கள் பிடிஎஃப் இன்ஷால்லா குரூப்பில் இன்னும் நைட் ஷேர் பண்ணுவேன். பிரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கொரியர் பண்ணுற அந்த கூத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள். அதனால் அந்த ஐடியாவே நான் முழுசாக விட்டுட்டேன். ஸோ டிரெக்டாக நான் பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுவேன். என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் அதை பிரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அதோட கலரில் எடுக்கிறதாக இருந்தால் மிச்சமே நல்ல அது பயாலஜி பார்ட் என்னதுனால. இந்த 5 நாளில் ஏதாச்சும் நடுவில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாஸ் நடக்கும். 2 hour கிளாஸ். இன்ஷால்லா டைம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். மேக்ஸிமம் ஜாயின் ஆகிக்குள்ள பாருங்கள். ஜாயின் ஆக 7வது ஆக்கிறதுக்கு நான் இன்ஷால்லா ரெக்கார்டிங்ஸ் அனுப்புவேன். சரிதானே? ஓகே, அந்த ஒரு தகவலோட கேள்விக்கு போவோம். இல்லை சார்,
In this question, they are asking to find the number of molecules in 3 mole. Okay, already I explained this one. Okay, so if I have 1 mole, how many molecules do I have? If I have 1 molecule, 6.022 10 to the power 23. ஒரு டசின் இருந்தா 12 தானே, 2 டசின் இருந்து 24 தானே, 3 இருந்தா 36 தானே. நீங்க என்ன செய்றீங்க? 12 மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். அதே மாதிரி கொண்டிருந்தால் 6.033 சொன்னார். 3 மூல் இருந்தால் நீங்க 3 மல்டிப்ளை பண்ணீங்க, அவ்வளவு தானே. So if you multiply that answer by 3, you will get the answer 18.066 10 to the power 23 molecules. Now you have this amount of molecule. Okay. Within that molecule, how many atoms are there? So if you want to find the number of atoms present in that number, that 18.02 to 10 to the power 23 molecules, you want to multiply that value by 3. And 18.033 வந்து நீங்க 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். இந்த ஆன்சருக்கு தானே இதான் இத்தனை molecules இருக்குது. ஒரு moleculeக்குள்ள 3 atom, 2 moleculeக்குள்ள 6 atom, 3 moleculeக்குள்ள 9 atom. Then how many atoms are there in this number of molecule? You want to multiply this answer by 3. Okay. So if you multiply this answer by 3, you will get the answer 54.189, and you can write 5.4189 into 10 to the power 24. But most of the students has done that you are multiplying this number directly by 9. Both are same. இந்த நம்பரை directா 9 ஆல மல்டிப்ளை பண்றீங்க. I don't know why did you put 9. How all the students can get the same idea? I was thinking that how all the students can get the same idea that multiplying that number by 9. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஐடியா வரும். நார்மலா லாஜிக்கா யோசிப்பேன். வலை மேல ஒரு புள்ள என்ன செய்வான்? ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு 3 மூல்ல எத்தனை molecules இருக்குன்னு பார்ப்பான். First of all, you will find how many molecules are there in 3 moles. Then what will you do? You want to multiply that number by 3, you will get the answer 18.066. Then if I ask how many atoms are there in that molecule, then only you will multiply that answer by 3. ஒரு moleculeக்குள்ள 2, 2க்குள்ள 6, 3க்குள்ள 9. Like that, this number 18.066 into 10 power 23 molecules, you want to multiply that answer by 3. Okay. But most of the students has done how? You are multiplying that 6.022 by 9. The final answer is correct. But I don't know how all the students get the same idea, but it's okay. Okay. என்னமோ ஒரு அற்புதம் நடந்துக்குது. ஆனால் அற்புதத்தை கண்டுபிடிப்பு, ரைட்? நீங்கள் உள்ளுக்கால பேசுறீங்களா வாட்ஸ்அப்லேயே? அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும், இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? Don't do like that, right? Okay. Then again here, question number 3, we want to find number of oxygen atom. So, first of all, if I have 1 molecule, you have 2 oxygen. If I have 2 molecule, you have 4 oxygen. So first of all, I want to find how many molecules are there before finding the number of atoms of oxygen. So I calculate how many carbon dioxide molecules are there. 18.066. Question number Roman number 1. That is the question. Find the number of molecules and you have find the molecules. Okay. Then you want to multiply this number by 2. And ஒரு moleculeக்குள்ள 2, 2க்குள்ள 4, 3க்குள்ள 6 என்று சொன்னால் how many oxygen molecules will be there? In 18.066, you want to multiply that value by 2, then you will get the answer 3.6132 into 10 to the power 24. Okay. Is it clear? Is it clear? Is this calculation is clear? Example number 2. கொஞ்சம் டக்குன்னு சொல்லுங்கம்மா. Question number 3 வரங்காட்டும். Is it clear? அப்துல் ரஹ்மானுக்கு கிளியர் இல்லை. அப்படியா? இல்லை, அது பழைய மெசேஜ்னா. அனதீன பாஷா ஜிக்ரா மஹதி இஃப்ரா ரய்யான் அப்துல் ரஹ்மான் கிளியரா? ஓகே. இஃப்ரா கிளியரா? ஓகே. ரணா ஜெயினப் கிளியர். ஓகே. அப்போ ரணா ஜெயினப் இப்போ ஃபுல்லாக தமிழுக்கு வந்துட்டீங்க, ரைட்? ஓகே.
ஆயிஷா, சிக்ரா, மஹதி, அப்துல் ரஹ்மான், இஃப்தாரிங். 1 2 3 4 5 6. ஆயிஷா இந்த மாதிரி. இது கிளியர்? ஆயிஷா நோக்கு யார் மிஸ் ஆகுற? அம்மார். இது கிளியர்? அம்மார் வேணா சாட்டா தம்பி. தூங்கிட்டான் போல. அம்மார். ஸோ சார், ஃபோர்த்தில் தேர்ட், ஃபோர்த்தில் தேர்ட், ஃபோர்த்தில் தேர்ட், ஃபோர்த்தில் தேர்ட். Fourth third. Yes, they are asking number of oxygen atoms, no? So how many oxygen atoms are there in one molecule? Ammar. ஒரு molecule எத்தனை oxygen இருக்கு? Two, right? Two. Then if I have two molecules, how many oxygen will be there? If I had two molecules. Okay, use a mic. Oh, right. அப்ப ஒரு molecule இருந்தா ரெண்டு, ரெண்டு இருந்தா நாலுன்னா நான் molecule நம்பரை ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணணும். So already you have find the number of molecules. How many molecules are there? If you multiply by 3, you will get the answer 18.066 into 10 to the power 23 molecules are there. So if you want to find the number of oxygen, what will you do? You will multiply this number of molecules by 2 and you will get the answer 36.0 0 வராது. The answer 36 point think about it. Yeah. What was the answer? Okay. This answer. Okay, we'll calculate. If you want to multiply 18.066 by 2. So you get the answer. 12 மிச்சம் 13 மிச்சம் 11 26. Okay. 36.132 into 10 to the power 23. Okay, va? Is it clear? Okay. Okay, Rana. Okay. So, இவ்வளோ தான் கிளாஸ். ஓகே, நான் இவ்வளோ நேரம் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு நான் உண்மையில ஆசைப்படலை. ஐம் வெரி சாரி. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கிளாஸ் இழுபட்டு போயிட்டு. ஓகே, we want to arrange another extra class, another one more extra class. So between this Monday to Friday, I will inform the time. மஹதி ஹாசனுக்கு அந்த ஹிபில் பண்ணுறதுக்கு இது நினைக்க இல்லையா? பாப்பமே ரைட், நான் டைம் ஸ்லாட்டை நான் போகிறேனே. ஓகே, ஸோ I will arrange the class. Okay, Pulal, question number 5 and question number 6 and question number 7 and question number 8. So you want to do all those questions. I will give 1 day time. So today is Sunday. So you can send the answer before Tuesday. Those who are sending the answer, I will correct the question, right? Answers. Those who are being without sending the answer, I will never remind you or I will never ask you. ஒரு நாள் உங்கள்கிட்ட கேட்க மாட்டேன், அலட்டவும் மாட்டேன். நீங்களா ஆன்சர் பண்ணி அனுப்புறதாக இருந்தால் டியூஸ்டேக்கு முன்னுக்கு அனுப்புங்க. ஆஃப்டர் டியூஸ்டே ப்ளீஸ் டோன்ட் சென்ட் த ஆன்சர்ஸ். ஓகே தானே? ஸோ இதை கவனமாக வச்சுக்கோங்க, கணக்கு செஞ்சு அனுப்புங்க. ஸோ வில் கன்க்ளூட் த கிளாஸ். சுபஹானக அல்லாஹும்ம பிஹம்திக அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ரனா ஜெய்னப், நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங்ஸ் அனுப்புகிறேன் ஆஃப்டர் 2 hours. ஓகே, என்ன அப்லோட் பண்ணுறது டைம் எடுக்கும். சரியா? ஓகே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி.